Good morning and welcome to the SLC grounds here for the SLC Major Club T20 Cricket Tournament, a match between Badureliya Cricket Club and Ace Capital CC. So today, the weather looks very good rather than the last couple of days, and we hope a full day's play will be possible. Badureliya won the toss and decided to so that the points table will be on show now. There you see the points table of this group. That's the Group D points table, which was displayed to you. There you see the Group A points table, where Badureliya is at the right bottom and Ace Capital on the fourth place. This is the game today between Ace Capital CC and Badureliya Sports Club. SSC leads the group with 7 points, and Saracens on 6. Almost all the teams have played 5 games each, and the run rate column also SSC very much ahead with 1.57. Maintaining a net run rate of 1.57. Saracens minus 0.279. They are on the second place. So today's game will be very interesting to see. Given opportunity for Ace Capital CC to come up the table. See the most runs scored by Shimon Daniel, getting 168 runs in 4 innings, 59 being his best, an average of 56.00. Abhishek Leonarachi getting 127, Bhanuka Rajapaksa 123 runs, Danish Gunatilka 122, and Denuka Dilshan getting 117 of 4 innings, an average of 39.00. As I say, good morning to my friend Ricky Sims. Good morning to you, Ricky. Good morning, Paulinus. Good morning to all our viewers joining us on the Papare.com and Dialogue TV for yet another game of the SLC Major Clubs T20 tournament. As you see, the most wickets are now on our screens. Chaminda Bandara has picked up 8 wickets. Ishika Siriwardana picked up 8 wickets as well, and Milan Priyantha 8 wickets. Tasun Shanaka, the Sri Lankan national white ball captain, 7 wickets, and the seasoned experienced campaigner Sela Gunaratna Fahami has picked up 7 wickets as well. A big game today, Badureliya taking on Ace Capital, and I'm sure there is a number of players trying to prove themselves, trying to perform and make a name for themselves, because there's a lot of cricket coming up. There are the A tours, we saw the emerging tour to England recently. So there is so much cricket happening these days, and players who perform will be recognized through this tournament, Paulinus. Yes, definitely. So definitely we'll have a good game today, and the weather gods have been very kind to us today. So as we go down to the pitch report, where we have Kosala Surachandra there with the pitch. We are here at the SSC where the T20 Major Club tournament is underway. A game between Ace Capital and Badureliya. The surface looks a very good one, though it's been covered for almost 2 days with buckets of rains falling in Colombo in the previous 2 days. It's pretty hard here, but it's not the customary green pitch that you would see in SSC. It's got a lot of brown grass. It looks very brownish. Hints of green here and there, which might encourage the fast bowlers to have something in it earlier in the day. The captain to win the toss and bowl first. But mind you, this is a T20 game, and the captains sometimes intend to go on the strength that they want, whether they want to chase or whether they want to set a target. So that is all up to the captains. But my gut feeling would be, with the wet outfield with the rain, that the winning captain might opt to bowl first. Well, there you are, Ricky. Kosala telling us the side that win the toss will decide to field first.
I think right. So there is a bit of overcast conditions as well as expected, and the wicket has been covered, as Kosala mentioned, right throughout yesterday. Just a few more short while it was the covers were removed, but the covers came back on, and there is definitely going to be some assistance as always at the SSC. You know, this first hour of play, the first couple of hours, help for the seam bowlers. They'll get some carry, they'll get some swing and movement. And I think so. Kosala is spot on there. The captain that wins the toss might decide to bowl first. Yes, definitely there might be a lot of moisture because the wickets have been covered for the last 2 days or so. We had day before yesterday, a lot of rain day before yesterday, and yesterday too we couldn't have any play. And there you see the pitch condition looks rather hard but brown in color. May be a lot of moisture there in the wicket. As Kosala said, the side that win the toss will decide to bowl first, which will be a right decision to do on this type of wickets. Anyway, we'll have to wait and see what the toss outcome of the toss will be. And we have our friend Sachin Paris down there with the toss with the two captains. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. බදුල්ලිය කණ්ඩායම සහ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරඟයේ කාසිවා සුරංග බැලීම සඳහා සියල්ල සූදානම්. හර්ෂ කුරේ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ නායක, ඒ වගේම අනුක් ප්‍රනාන්දු බදුල්ලිය කණ්ඩායමේ නායක සහ එස්.එම්. ෆවුමි මේ තරඟයේ තරඟ තීරක විදියට වැඩ කටයුතු කරනවා. හර්ෂ, ඔබට අවස්ථාව එසේනම් කාසිය ගුරුණ පුසු කරනවා. ටේල්ස් ඉල්ලා සිටිනවා. හොඳයි, බදුල්ලිය කණ්ඩායම තමයි කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. අපි බලමු අනුක් එක්ක කතා කරලා. අනුක්, කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. මොකක්ද මේ තනතිරේ ඔබේ තීරණය? අපි හිතුවේ දැන් පහුගිය දවස් කීපයේ තිබු වර්ෂා නිසා පොඩ්ඩක් කවර වලට යට වෙලා තිබ්බ තනතිරුවක් නිසා අපි ඒ මොයිස්චර් එකෙන් තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනික පොඩ්ඩ අවුට්ෆීල්ඩ් එක තෙතයි. අපිට හිතනවා වේලෙන්න අවුට්ෆීල්ඩ් එක ෆාස්ට් වෙයි. ඒ නිසා අපිට හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් ගන්න පුළුවන්. හඹා යද්දී අපිට ලේසි වෙයි කියලා මම හිතනවා. කියන්නේ ඔබ මුලින් පන්දු යවනවා. පන්දු යවනවා. හරි. මොන හරි කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් වෙලා තිබෙනවද කලින් තරඟේ ඉඳන් මේ තරඟයට එනකොට? ඔව්, ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අවසාන තරඟය නිසා අපි හිතුවා පොඩ්ඩ chance එකක් දෙන්න. මොකද ඊළඟට එන ටූර්නමන්ට්ස් ටිකට අපි පොඩ්ඩක් ටීම් එක රෙඩි කරගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ප්ලේයර්ස්ලා දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්න අපිට බලා ගන්න. ඒගොල්ලන්ට chance එකක් දීලා අපි ඉන්න අනිත් කට්ටියත් එක්ක හොඳ තරගයක් දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයකට ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ තනතිරු මත? මේ තනතිරුවත් එක්ක බැලුවම අපි හිතනවා ලකුණු 140කට අඩුවෙන් තවා ගන්න. ඒ තමයි අපේ ටාගට් එක. හොඳයි අනුක්, ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබපතන හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන කියලා. all the best. හරි. හර්ෂ, ඔබ යම් හේකින් කාසිවාසිය දිනා ගත්තා නම් මොකක්ද ඔබේ තීරණය? අපි ඇත්තටම බැට් කරන්න හිටියා. අපි ඇත්තටම කන්ඩිෂන් එකේ බැට් කරන්න හොඳයි කියලා හිතාගෙන හිටියේ. පොඩ අවුට්ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒත් අපි බැට් කරන්න හිටියේ. එසේනම් කාසිවාසිය ගැටලුවක් නැහැ. අවශ්‍ය පරිදි දේ සිදු වී තිබෙනවා. මොන හරි කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් වී තිබෙනවද අවසන් තරඟයෙන් මේ තරඟට එනකොට? ඔව්, අපි ගිය තරඟයේ ක්‍රීඩා කරපු නැති ක්‍රූස් පොල් ලසිත් ක්‍රූස් මොලිටි එමර්ජින් ටූර් එකේ ඉඳලා එයා ටීම් එකට එනවා. ලසිත් ක්‍රූස් පොල් එනවා. අර ටෙරොන් කියන විකට් කීපරයට ගිහිල්ලා සකුණ ලියනගේ එළියට ඇතුළට එනවා. තව ඩෙබියු ප්ලේයර් කෙනෙක් පසින්දු ආදිත්‍ය කියන ප්ලේයර් කෙනෙක් අපි ඔපචුනිටි එක දෙනවා. අලුත් ප්ලේයර් කෙනෙක්ට එයා ඇතුළට එනවා. කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ තනතිරු මත? අපි හිතනවා අපේ සාමාන්‍ය ටාගට් එක 160 ප්ලස් ගහන්න ඕවර්ස් 20ක් ඇතුළත විකට් එක අවුට්ෆීල්ඩ් එක ඇතුළත 160 කියන හොඳ ස්කෝර් එකක් කියලා හිතෙනවා. අපි ටාගට් එකට යන්න try කරනවා. හොඳයි හර්ෂ, ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබපතන හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. all the best. හොඳයි, කාසිවාසිය උරගා බලා අවසන් බදුල්ලිය කණ්ඩායම කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දු යැවීමට තීරණය කළා. Okay, there we saw the toss. Badureliya Sports Club winning the toss and deciding to bowl first. Just exactly what Suresh Chandra told us at the time of the pitch report. Ricky, any comments on that, Ricky? Yes, I think right decision at the toss. The captain winning the toss, deciding to field first. I think they have probably a stronger seam attack as well, and they'll be looking to use the experience, the seamers, and try to get some early wickets under these conditions. But always there's a wicket, there is runs on offer if you're willing to bat well.
and the ball will come onto the bat really well. The wicket will play good. The outfield as well might be a bit soft. It might be slow as it is still drying up a bit. So it will be slow. So run getting won't be easy. And that's another decision for the to be winning the toss and deciding to field first. Interesting game. Some young players on display for both sides. Bit of experience as well. Ace captain have the likes of Harsha Kure, who is a very experienced player. Also the Fernando is out there, who has a lot of experience. And for Badureliya, Gyan Rupasinghe, he's been around a long time. He's one of those experienced players in the lineup, along with the younger players. So interesting battle on our hands in this game, which is scheduled to start in a short while. We see the players warming up there on the sidelines. The bustling city of Colombo Fort. There you see again, that's we have the lineup: Tanuka Dabare, Shehan Fernando, Pramod Hettiawat, experienced player, Harsha Kure, the captain. Then we have Ashana out there as well, Osanda Fernando, Sakuna Lenage, the young under-19 Sri Lankan under-19 player who did very well in the under-19 World Cup. There is Pasindu Aditya, Chanaka Devinda, Nimsara Ataragala, and Situm Disanayaka making up the lineup for his capital. For the Badureliya, we have this is the lineup: Malindu Maduranga, the wicket keeper. We have Ranesh Silva, Aravinda Amarasekara, Dunit Jayatunga, Anuk Fernando, the captain. Gihan Rupasinghe, I mentioned, the experienced player. Then Ruchira Koshita, Lakmal De Silva, Chatura Ranidu, Senal out there, Senal De Silva, and Lasindu Arosha making up the 11 for Badureliya. So a few new faces in the lineup as well. They're making the changes, giving players the opportunities coming to the tail end of this tournament. Well, there was something interesting, Ricky, when the conversation of the toss with Sachin talking to Harsha Kure, the Ace Capital captain. He said that had he won the toss, he would have decided to bat first. Yes, runs on the board always helps as well, I think. These days also, as with the two umpires, Lyndon Hannibal and Deepal Gunawardena walking on to the center. Two experienced umpires, very experienced, international experience as well. So I'm sure they'll be looking forward to this game. Nowadays in T20 cricket, if you watch international sides or even the leagues around the world, Paulinus, they look to their strengths as well. To their strengths, to the opposition strength as well. And now the wicket very rarely comes into consideration. It's just 3 hours, 40 overs of cricket. So they will look to have they done better in the past, batting first and then defending, or they doing a better chasing. So they are looking at their strengths and weaknesses, and both the opposition's strengths and weaknesses, and they make there's a decision. The strategic decisions make a huge impact now in T20 games, unlike in ODI cricket or Test match cricket. Yes, definitely. This being a shorter version of the game, just the batters will want to get into the stride as quickly as possible, put up a good score and put pressure on the side that is batting second. So Ace Capital might be quite used to it. That's why Harsha Kure, the captain, coach, said that they would have wanted to bat first had they won the toss. Anyhow, Badureliya Sports Club won the toss and put them in. So let's wait and see what their target of the scores will be. I'm sure all 20 overs will be possible in this game. Bright sunshine falling on top of the SLC ground at the moment. Yes, so that is the best news so far today, and well done to the two umpires for getting the game started on time. Blue skies now, the sun is shining, and we hope it stays that way all day today. We need cricket. Yesterday was a whole-out washout. Both games were not played here at the SLC, and many games which were scheduled around Colombo. So we have hope we have cricket here as well at the other venues. And these players really need it. They are looking forward to playing cricket.
and not sit in the dressing rooms. So looking forward to a very good game here. Well, Ricky, Ace Capital against SSC, they batted first and got 141 runs. And that has been their highest score in 18 overs. And they beat SSC in that game by 9 runs. So that must be at the back of their mind. They have a good batting side. So they see the Badureliya team taking the field and followed quickly by the Ace Capital batsman. Yes, so that's what I mentioned earlier. So their strength probably is batting first and defending. And they'll be looking at that strategy. So probably they don't want to take the scoreboard pressure as well. So bat first, bat freely. And get the runs on the board. Some good players in that Ace Capital lineup. Ocean Fernando, we know what he's capable of. Lasit Cross-Pulle has been in form in the tour of England. There is a Tanuka Dabare, who's been around quite a while and is a very, very good young player. Harsha Kure, we know is capable of. Shehan Fernando has scored a lot of runs in a domestic level. And Pramod Dehetiawata, we saw him in the 50 over club tournament a few months ago as well, has been a very consistent player. So they have some good names there who are very capable of performing well. So the two umpires are right at the center there, officiating this game are Lyndon Hannibal and Deepal Gunwardena, while the match referee for the game today is SM Fawmi. This proceedings will be started off from the find from where we are at the media center end here at the SSC, or we can call it the Vijay Ram end. Getting his players in position. Anuka Fernando. Two slips to start of proceedings for Badureliya. Orthodox field. There is a Tanuka Dabare, the left-hand bat. So here we go, ball number 1 for this game. That's pushed away on the leg side and they get a single. So Badureliya is off the mark, and so is Tanuka Dabare. Yes, it's good to get off the mark earlier on. Get your feet moving, get the scoreboard ticking. Left hand, right hand combination. So this is Lasit Cross-Pulle, as you see, 27 games, good strike rate of 124, 63 is best. He'll be looking to capitalize on the form he's in. Yes, definitely. He has been among the runs during the domestic season and also in the recent tour of England. That's nicely played, but straight to extra cover. So he's been around there for the last 2 to 3 years. He's been knocking on the doors. Lasit Cross-Pulle just needs to get those big scores in. I think he's been consistent getting runs, but he needs those big scores and to really make a mark, put his name in the reckoning. It's Senal De Silva, right arm, medium pace, opening the bowling for Badureliya Sports Club. Trying to go over the top early, trying to go over the bowler's head, misses it completely. Bit of a swing into the batsman, bit of movement. Well, he's bowling to a field of a slip. There is a cover point and extra cover. Mid-off, mid-on. There is a short fine leg and a deep square leg right on the boundary there. It's quite an interesting field. That's wide outside the off stump, but gets an outside edge. Goes down towards third man. On another day that would have flown to the boundary, Paulinus.
big outside edge, but the outfield is, as you said, a bit slow because of the rains we had over the last few days. Sort of as it hit the ground, it didn't take off at all. You could see the ball slow up, but loose shot, very loose, and away from his body. But he'll be relieved to get a couple of runs. Well, yes, Ricky, the outfield is definitely going to be slow, and the batsmen will have to run their runs hard and quick. And that's hit away over the top, going towards the cover area. They get two there. I don't think he hit that over the top, Polly. He's lucky that didn't go to hand. He's living dangerously. Looking to play straight, probably looking to play through a mid-on. As you see, yes, and getting a big outside edge. He's lucky that it didn't go to hand to those two fielders on the offside. He's picked up a couple of twos here. Lasit cross pull, but not convincing at all. I think it's that movement. Senal is getting a bit of movement into the right hand. Late movement. That's a good delivery. Keeping just outside the off stump. Lasit Kruspulle trying to push it on the off. Didn't get hold of it. That's the end of the first over. It's 5 for no loss. So 5 without loss. That was a good over though by Senal. He was on the mark, Senal De Silva. Who will bowl from the commentator's box end or the tennis court end here at the SSC. I think it's going to be Lasindu Arosha, who's been introduced into the attack. Well, Ace Capital have a strong batting lineup. Shahan Fernando, Shada Fernando, Harsha Kure. Quality batsman to follow. That's it away beautifully over mid-wicket. That's going towards the boundary. That's a no ball as well, Paulinus. So it's going to be a free hit, overstepping. I think he saw the call early, Tanuka Dabare. That's a 6. Yes, that's the first 6 for the day. It's clear the ropes. I think he saw the call early. So he was not afraid to take the aerial route. Right, pitched up right up to him. Yes, there you go. Free hit that was for Tanuka Dabare. It was in his zone. It was a no ball. And he went through with it. The bowler now has to follow up with a good delivery here. He cannot afford to give away another boundary. That's a misfield there at the squalling area. They look for the second, but they're happy with one. That was quite a good delivery for the free hit. Yes, but once again, I think it was in the slot there. Tanuka Dabare probably trying to overhit it this time. Just gets a single. He doesn't really have the pace, Lasindu Arosha. So he has to be spot on. He has to bowl in the right areas. So Lasindu Arosha will be running away from us. Bowling to Lasit Kruspulle. Kruspulle hasn't looked comfortable so far this morning. And he's looking to play most of his shots through the onside, through mid-on, mid-wicket. And there's been a few outside edges, leading edges that has flown onto the offside.
Well, Ace Capital lying fourth in this group, whereas Badureliya right at the bottom. That's hit over the top, going down towards the boundary. Long chase, but a very slow outfield there. Just a single, Paulinus. I think today it will be ones and sixers. I think you have to hit it over the boundary line. That is the only way. I think there might be more sixers than fours, because the ball doesn't seem to really roll around this along the grass at the moment. So there will be probably a lot of ones. It's exactly what I said, Ricky. They got to run hard. They got to get their runs by running. Boundaries will be very rare today. Yes, just hit it over the top and hit it out of the ground. That's all what they can do. Bit abish, but safe. It's a very tricky situation. A drop and run is one other solution. You know, in these instances, then trying to hit it hard into the inner field, you know, play with soft hands, get the scoreboard moving, get the singles. Because sometimes as the ball is not traveling, you anyway will get only one. You might not get a chance to get two. So just drop and run is another option. Yes, definitely. The batsman got to look for the singles. That's a good run. Good start taken by the non-striker. That's exactly what they got to do. I feel the wicket is playing a touch bit slow as well, Polly, because I think it was closed up for a long time. It seems that the ball is really not coming onto the bat. A lot of inside edges, outside edges. The batsmen have tend to play a bit early, expecting the ball to come on. And both these bowlers don't really have the pace as well. So ideally they are well suited for these conditions. Yes, definitely. The little we have seen in this game today, we've not seen the batsmen that confident with their shots, getting the edges. And that's again put away towards the mid-wicket area. They're looking for the second. That's what they got to do. They got to run hard and working on the runs. So that's the end of over number 2. Ace Capital 17 for no loss. So 2 overs gone. Ace Capital got off to a good start. 17 for no loss. Kanakadabri on 9 and Lasit Krospelle on 7. So it's Sanal to continue from the far end. So far the bowlers, other than that one no ball, have been very disciplined. They bowl wicket to wicket, not really given the batsman any width outside the off stump. The batsmen have to make or take their chances. You see again wicket to wicket, but that's a good shot. Will it have the legs? Yes, it does. That was beautifully played by Tanukadabare, giving himself that bit of room and creaming that through the offside. It was full, it was on the stumps, but the placement as well, absolutely perfect. So that's the first boundary for the day. And that was a good signs, because that part of the ground just around the scoreboard area was the most dampest yesterday as well, and that's why we could play any cricket yesterday. The umpires were worried about that area because water had logged in. But that ball travelled through that area, so that is a good sign to show that the ground is drying up quickly with the sun and now falling over the SSC. SSC ground is known to dry up very fast.
He'll be disappointed. He didn't put that away. It was a full toss. Once again giving himself some room. So he's targeting that offside. He's looked the better of the two batsmen so far this morning, Thanuka Dabare. Well, due to the recent weather, a lot of games had to be abandoned. But anyhow, the tournament has progressed. Yes, certainly when it comes to cricket, people don't like the weather, don't like the rains, Polly, but the rest of the country, I think they must be just thankful to the weather gods that the rains have come down. Sri Lanka badly needed it as well. So there is the good and the bad. Sri Lanka cricket also had done a wonderful service in organizing this tournament, and also Ricky, Sri Lanka cricket. As we speak, Polly, that's another one through the offside. Will get there. It was in the air for a while. Was it intentionally played over the inner field? We'll have to wait and see. But a couple of boundaries now in this over. This time it's a cross pull. Yes, he went up and over. Not afraid to hit it in the air, and he's picked up 4. Well, Ricky, I was about to tell about the donation Sri Lanka cricket had granted for the 2 hospitals. The Lady Ridgeway Hospital, $1 million, and $1 million for the cancer patient. So that's a great achievement indeed by Sri Lanka cricket. No doubt about it. Yes, and 2 hospitals that richly deserve it, who are doing a tremendous and a lot of service. Beautifully played. Beautifully played. Oh, how unlucky is that? Just a couple of runs. I thought it had the legs to take it over the boundary. That's what I was hoping for. But it just dropped short and just got stuck in the ground. Very, very unfortunate. 2 runs to end the over. 3 completed. It's a 28 without loss. So 3 overs gone, 28 for no loss. You see the replay of the last delivery. Very nicely played. But if the ball goes right up and falls down, then only the problem starts there. Yes, just didn't have that momentum to take it over. Very unlucky. 9.33, it's a good run rate. You were speaking about the donations. Yes, Lady Ridgeway Cancer Hospital. Children's hospitals as well, the Lady Ridgeway, and they need it, badly need it. The medical sector, the health sector, all support they could get, and credit to Sri Lanka cricket for rendering this service when the country really needs it, at a time it's most needed. Definitely, Ricky, great work by Sri Lanka cricket. Thinking about these 2 hospitals, donating $1 million each. Leading edge. I was talking about earlier. Good catch as well. I told you in the last over, Polly, there have been a few outside edges. Oh, did it fall short? Did he drop it? He didn't collect it properly. I thought he got there. He got both hands under it. We'll have to take a front look from that one. He's grasped it. Oh, that's disappointing. He did the hard work. But definitely a great attempt. You see the replay of that. This is Chatura Randunu. Oh, he got there. He should have hung on to that one. He caught his hands. I thought he comfortably held on to that one, but he's put it down. But I thought when the hand hit the ground, the ball popped up. Very unfortunate. Very good attempt indeed. No doubt about that. But once again, we see that inside edge. There's been quite a lot of that. Inside edges, outside edges. The batsmen have had their luck as well, and the fielders have not taken the opportunity they have got.
But yes, the ball just not coming on to the bat as expected. Playing a bit slow. So those dibbly-dobbly bowlers who bowl wicket to bowl those off-cutters will be very, very handy on this kind of a surface. Yes, a lot of slower deliveries might work on this pitch. The ball not coming up to the bat. That one shot pushed away and straight into the hands of the mid-wicket. So that's the fall of the first wicket. Tanuja Dabre, the batsman, out. So that's the captain Anuk Fernando, the left arm seamer. There was a bit of extra bounce on that one. And Tanuk Dabre trying to pull it. As you see, yes, he couldn't ride the bouncer really well. Straight to that short mid-wicket field. Important wicket because he was looking really good and threatening. And Badureliya finally strike. So that's Tanuk Dabre. Walking back, he was out for 15, caught by Lasandua for Anuk Fernando. This is the Ace Capital 30 for 1. So the new batsman in is Shahan Fernando. Shahan Fernando also can strike the ball pretty hard. Got some runs for Ace Capital in this tournament. Yes, he's been around the block quite a while now. Shahan Fernando too has been among the runs. That was a good delivery from Anuk Fernando. Yes, Anuk Fernando, the left arm angle, always very, very handy. Deciding to bring himself on first change. I was surprised he didn't use the new ball. Well, it's going left arm over the wicket to the right-handed batsman. That one going further away. And a wide being called. The first wide for today. They had one no ball earlier on. Trying to pull back this run rate. Badureliya, because they won the toss, remember, and decided to field first. So they have to use the advantage they were looking for. Oh, drive in outside that off stump, play and miss. Just not there to play that shot. Well, Anuk Fernando, to me, Ricky, looks like he's going round the wicket and taking it away from the right-hander. Yes, angling it across, that's his natural angle. Normally the left-armers who have the natural swing of coming in to the right-handed batsman, but Anuk Fernando seems to be taking it away from the right-hander. Oh, well That's bowled. another good delivery. It's another inside edge. There's been quite a number of inside edges so far today. 4 was completed at 32 for 1. So we'll have to wait and see who will continue.
Is there a change of bowling? Chatura Randunu. Left arm spin. Left arm orthodox for the first time today. We're going to see some spin. Well, that will be interesting, Ricky. Spin bowling coming in on this wicket. That's the last delivery. Got the inside edge. A good delivery from Anuk Fernando. So, Chatura Randulu. Slower delivery. Slow in pace. Batsman will have to watch the ball very carefully. It's interesting to see how the spinners will go on this wicket now and how the batsman will adjust. Still in the power play. Not an easy task to bowl. Trying to force it through the offside. Mix up in the centre. Gets back in time. There was no single in that one. Well, Ace Capital have got off to a good start. 32 runs coming off the first 4 overs. But the last 8 balls has been very good. After 3 overs, it was 28. So they've just scored 4 runs in the last 8 deliveries. So they pulled it back slightly, Badureliya. Yes, Anuka Fernando bowled a very good over. Left arm, pace, medium pace. And now Chatura Randulu. 3 dot balls there. Oh, gives it a bit of fear. Shehan Fernando deciding to stay back, not use his feet. I think it's going to be a touch difficult. Playing from the crease, you have to use your feet really well, front or backwards. I think going off the back foot and watching the ball, giving the batsman a little bit more time to watch it. That should be the intention. Yes, much better cricket, just knocking it onto the onside. I think he has to give Lasit Cross pull as much as the striker as possible. He's the set batsman now, especially in this power play. So cross pull should try, if he doesn't get a boundary, he should try to take a single and keep the strike for the next over. There you go, good cricket, intelligent cricket, just tapping it into mid-wicket, picks up a single, but just the 2 runs, excellent over in a power play. 5 overs completed, it's a 34 for the loss of 1 wicket. $34 for 1. If you're just joining us from which you're part of Sri Lanka, you're in. We're coming to you live courtesy of the Papare.com. SLC Major Club T20 tournament getting underway here at the SSC after 2 days being affected due to the rains that came down in Colombo. We're finally seeing some cricket for the cricket-loving public. It's Badureliya taking on Ace Capital rather. Short, and Cruz Pulle has made the maximum out of that one. 1 bounce into the boundary, 4 runs. Well, this is what Cruz Pulle can do to you. He's a very strong square of the wicket, and he uses the width offered and the short pitch delivery. This wicket might intend to hang up a bit. It might be coming off a little slow off the deck because it's been covered for over 2 days. So Cruz Pulle making maximum use of it. He's coming off a magnificent 100 day in England, representing the emerging 11. This is good. Very good cricket. Tap and run. Just what Ace Capital would want to see from Cruz Pulle. Taking the initiative, taking the lead, and making sure
that the scoreboard keeps rotating. 39 for 1. We're into over number 6. The last of the power play overs, as we say a very good morning for the first time to Indushan. Good morning, Kosala, and it's been a sunshiny morning, and Ace Capital have got a decent start, and I'm more than happy to join with you in sharing the passion of the game with all the viewers around Sri Lanka and around the world. That's a good shot. That's a good shot. Will it reach the 4? Oh no, because the slow outfield keep the ball a little bit slow, and they steal 2 runs in between, and running between the wickets seems to be good, and they need to keep it going because the ball is rolling a little bit slow on the outfield. Dampness not causing the ball and having the legs to take it beyond the boundary. A lot of work, as you said, for the batsman. They need to keep rotating the strike. This is the previous over, previous delivery rather. And again, this is good from Cruz Pule and Shehan. Just jab and a run. That's what they need to be doing. Anuk Fernando, the skipper of Badureliya, he's the wicket-taking bowler so far. 1 for 13. He's into his second over. Strike bowlers are like one of the most important part of any bowling attack, especially on the T20 outfit, because we want wickets, but at the same time you need to contain some runs as well. That's again a good shot. This time also ball doesn't reach the boundary, and they will take 2 runs. So Ace Capital will move on to 45 for the loss of 1 wicket at the end of 6. So far it's a very decent start for Ace Capital. Lasith have scored 21 runs out of 17 and Shehan 7 out of 10. It's not an easy pitch to bat on, but they have done a decent work to put 45 runs for the just lost of 1 wicket. Interesting stack in Nishan is that Ace Capital actually wanted to bat first if they won the toss. Now there's the indication that the start of the second power play gives the luxury of the captain to have some fielders outside the 30-yard circle. Gives the bowlers more luxury to try and have a little bit more variation in this shorter format. 45 for 1. If you just joined us, we're coming to you live from the SLC. And Chatura is going to start. Guess he's bowled 1 over, 2 runs, no wickets. Here comes the first ball after the power play. Oh, that's unacceptable, because like you need to field. Your fielding need to be on top. Poor attempt at short fine leg enables Cruz Pelle to get a couple again and keep the strike. That's what is more important. That's what Badureliya mustn't be doing. They must make sure that they give minimum strike to Cruz Pelle. Of course, because now they need to rotate the strike as much as possible. That's better from Chatura. So what you can see in Dushan is that Chatura, he's going round the wicket, he's coming between the umpire and the stumps, he's getting very wide at the crease. So his intention is to keep minimum space for the batsman, not give much room outside the off stump. Exactly, and his line is more or less like wicket to wicket. There's another quick single. There's another quick single. Good batting. Now the concern to me is that Chatura comes left arm around the wicket. His intention is to angle it into the right-hander. Yes. But he's got a very vacant mid-wicket area where there's no
close-in fielder to stop that single, because the batsman has the luxury to just work in and get the single. So they really need to be thinking on this part. Exactly, because the field setup, again, as you told, because it's easy for them, because they are milking singles. So this, and they are keeping the scoreboard ticking. Yeah, because you see, the fact is the angle that Chatura is bowling. So he's creating that, so that it's quite easy for the batsman. He's not turning the ball; he's darting it in. So it makes the batsman much more comfortable to work it around. So I would prefer a fielder from the offside, really trying to come in and try and prevent that single. Maybe not prevent the single, but then the moment the batsman sees that, he intends to change his shot. Exactly. So again another single, and the runs are coming effortlessly. As you told, because once you put a very attacking field setup, so that kind of forces the batsman to take something out of the box, take some risk out of there. Because if you offer these kind of fielding, they are very comfortable about taking single, because mid overs, 6 runs, 7 runs and over, it's like perfectly fine on a pitch like this. He advances, but still there is a single. They're so comfortable. 7 overs gone, 51 for 1, Ace Capitals. So these are the two teams that have been that are taking part today. Papare, Shan Fernando, Pramod Hettiwat, Harsha Kure, captain cum coach for Ace Capital, Lasit Cruzpulle, Oshada Fernando, that's a big name. Of course, he's coming after the Bangladesh Test series, and he must be... Sakuna Lianage, now he's a very good youngster who toured with the under-19s, played a match-winning innings in one of the games, if I can remember. Pasandu Aditya, he's been there for a while. Chanaka Devinda, Nimsara, Atragala, and Situm Disanayaka. On the other hand, Badureliya, much more experienced, also a fairly young side with a few experienced players. Most of these youngsters must be looking to capitalize these opportunities. Ruchira Koshita has been given the duties from the combox end, another left-armer. Now the difference that he brings in from Chatura, he goes round the wicket, but he doesn't go between the umpire and the stumps. So his angle is a much more different angle now. He'll be more of a middle stump, off stump angle, a line that he would want to bowl. Rather than darting in, he will want to bowl it in that fourth stump area. And batsman's standing, and that's a 6. That's a clean hit. He came and he launched it straight. Shehan is breaking the shackles now. Well, he saw the ball being tossed up and he advanced on that. That's good footwork from Shehan Fernando. Obviously, he must have learned a lot from his father, Sajid Fernando, who used to love to play the spinners during his heydays. But this is good. This is good cricket. The moment the opportunity is there, take it. Why not leave it? Of course, because it doesn't matter whether it is power plays, mid overs or death overs, as long as you are keeping the score increasing and you are playing occasionally some boundaries. We have a small problem in finding the ball now. Gone a long way. There's hardly any people in the ground, so the players will have to do a little bit of... It reminds me of the days that the matches were played with no spectators during quarantine and COVID-19. Yes, closed doors. Closed doors, and in fact the ball had to be sanitized when it came back to the ground. Of course. But no more sanitation now. The Australians are here in Sri Lanka for a full tour of T20, 3 T20s, 5 one-days and 2 test matches, if I'm not mistaken. And in the meantime, the Australian A team has also arrived, and they'll be also involved in 3 one-days and 2 test matches against the Sri Lankan A. Plenty of cricket awaits. Working away and taking another single. As you said, a lot of cricket in Sri Lanka expected during the months to come. We got the Pakistanis arriving in Sri Lanka.
The Indians arriving in Sri Lanka. The Indian women are supposed to be here in Sri Lanka. So there's a lot of cricket. The Lanka Premier League is around the corner. So a lot of cricket for Sri Lanka and a lot of fans to be engaged in. And we hope the rain gods also have mercy on us. Well, that's something that you and I have. Anyway, I think nobody has control of, isn't it? Yes, with the current global warming and climate change. Back live, and this time again, it's high, hard and handsome by Shan Fernando for the second six of the over. This time, of course, like he made sure that, he hit that perfectly through that line. 8 overs completed. It's 65 for 1. That's the new look scoreboard at SSC. It's nice to see the digital scoreboard. Well, the previous SSC scoreboard has definitely produced millions of runs. Of course. Oh, So many memories. so many memories. The highest test partnership was played in this ground. I remember watching this as a schoolboy here. And so many big matches. And Chatura is once again back into the attack. Into his third over. His figures are so decent at the moment. Run for 8 from the previous 2. Let's see what he has in store for Lassit Cruisepulle. Well, this is the last ball that went for 6 from Shan Fernando. Now, the difference from that 6 to the previous one, this time Shan angled it more towards extra cover rather than going straight over. So, a little bit different. He picked the length very well. Exactly. So that's what the good batsmen mostly do. Once again, a good shot. But it goes for like 1 run. I can't understand the logic of having that open area for Chatura when he's going round the wicket. He's darting it in. We haven't seen the sweeper cover coming into play so far when Chatura is bowling. Bring him in, maybe get the extra cover onto a short mid wicket. Well, just a thought. Defending looking field set, right? Well, it's a T20 game. You can't expect Exactly. more. Yeah, but then why can't it stop that single? I mean, try something. I agree with your point. Like, rearrange the fielders. Try, like, put some pressure and try something, do and ask the batsman to think and do something different, because so far the Ace Capitals are going very well, because they are like 67 runs in 9 overs and the run rate is 7.73. So they can, having the wickets, they can accelerate at any time. They won't. Straight down the ground for a single. So at the moment, Nushan, I would say that Shahan and Cruisepulle are just cruising along quite comfortably. Cruisepulle is 28 of 26, 18 balls for 23 for Shahan, with those 2 towering sixes in that previous over. They were not challenged by the bowling team. There were no tough questions asked. They were allowed to freely score runs. And those kind of misfields are not going to help you by any way. So 9 overs done and dusted. 69 for 1. A good over from Chatura. Sun going hiding a bit, but no threat of rain. We definitely didn't want to see that. Changing the bowling. Lakmal De Silva. Off spin
been introduced after that expensive over from Ruchira Koshitla that went for 14 runs. This is a good rate that they've been maintaining now. Nushan, well, what do you reckon that the Capitals should get at the end of 20? Anything above 150, 160? Because they have wickets, the run rate is good. But still, I have few reservations because 1 or 2 quick wickets here and there might put the run rate back. Yeah, that's what they need to do, Badureliya. They need to pick up wickets if they're to get back into this game. 8 runs in over almost at the end of the 10. That's asking a lot from the bowlers. And this time it's Shehan. He loves to do that, isn't it? Come down the track and go over the top. Exactly. So that's how he dominates the spinners. He makes sure that all of them checked in. Beautifully done. He's gone past Cruz Spiller now. He's 30. He's got 3 sixes in it. Coming down the track, getting underneath it. That's the key. Look at the head position. When the ball meets the bat, that's the key when you want to go over the top. Technically sound and correct. And one thing I'm really happy about his batting. After he hits a 6, the very next ball he makes sure that he wanted to take a single, so he wanted to come off the strike. And you can see that straight away Lakmal has gone to a different line, different length, different strategy of bowling. He's now trying to fire it in a little bit quicker than what he did previously. Yes, because that's what the bowlers definitely do, because once they have been put for a 6 and Lakmal's 3 matches, 3 wickets, good economy rate and decent average. The Capitals will be very happy with how things have gone about. They're almost at 8 runs and over, 10 overs. They will want to double it from this point onwards. They've got 9 wickets in hand. They got a fair amount of batsmen to come in. Oshida Fernando, Kure, they all can be very handy, and a little bit of experience that they carry. Oh, once again there's a no ball. They're taking a single. Well, if that wasn't a no ball, that might have been very close, and Exactly. Shehan might have been in a spot of bother, but Lakmal's overstepped, and we're having a free hit. And we'll see what Shehan is going to do, what Lasith is going to do with this, and how the bowler is going to minimize the damage in the free hit ball. Very well done. Very well ball. A good dot ball of the free hit delivery. It's 10 overs completed. 79 for 1 is Ace Capital at the end of 10. Time for a change up here. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලි හිතවතුනි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම සහ බදුරුලිය කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරගයේ සජීව විකාශය සමගයි ඔබ මේ එක්කාසු වෙන්නේ කොළඹ SLC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සුබ උදෑසනක් අසංක සුබ උදෑසනක් සචින් අද හොඳ දිනයක් සුබ දිනයක් වගේ පේන්නේ ක්‍රිකට් තරඟවලට උචිත දිනයක් ඉතින් තරගය කිසිම බාධාවකින් තොරව පවත්වන්නට හැකි වෙයි රුචිර කෞශිත කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට පළමු පන්දුවාරයේදී ඔහු තරමක ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. ලකුණු 14ක් ලබා ගත්ත ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයේදී දැන් නැවතත් අනු ප්‍රනාන්දු ඔහුව කැඳවා තිබෙනවා 11 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවර ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. පන්දුවාර 10ක් අවසන්යේ ලකුණු 80යි.
එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. තාමත් දුර්වල පන්දුවක් පිට පායිනට තරමක් එපිටින් පතිතුණු පන්දුවට ලසිත් ක්‍රුස්පුල්ලේ නිසි පිළිතුර ලබා දෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී තාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් දුර්වල පන්දුවකට. කෙටි පන්දුවක් තරමක් පායින්න පැත්තෙන් ඔහුට ලැබුණේ. නිදහස් අවස්ථාවක් කියන්න පුළුවන්. කිසිදු අභියෝගයක් නැහැ. කිසිදු පන්දු රකින්න හිටියෙත් නැහැ ෆයින් ලෙග් සහ ස්ක්වයර් ලෙග් අතර. ඉතින් පහසුවෙන්ම ලකුණු 4ක් කරා පන්දුව ධාවනය කළා. එවර කිසිම සමාවක් නැහැ. කෙලින්ම පන්දු පහර 6 සීමාවෙන් එපිටට පතිත වන්නේ. යනුව ලසිත් ක්‍රුස්පුල්ලේ ක්‍රියාත්මකයි. පළමු පන්දු දෙකේදීම ලකුණු 10ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. දැවැන්ත 6 පහරක් රුචිරට. පීඩනය සම්පූර්ණයෙන්ම රුචිරගේ කර්මතටයි පැටවෙන්නේ. ලසිත් ඉතාම හොඳින් පීඩනය සම්පූර්ණයෙන්ම පන්දු යවන අන්තයට හරවා යවුවා කියන්නට පුළුවන්. පෙර පන්දුවාරයේදී තප දුටුව දඟ පන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි අපහසුාවක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. පන්දුව අතැතිව පන්දු යවන්න මං හිතන්නේ ඕන් ටිකක් අපහසුකින් පන්දු යවන බව පේනවා. කලින් පන්දුවාරයේදී තප දුටුව ලක්මාල් පන්දු යවුවේ තරම් පහසුවකින් නොවේ. ඔව් එවරනම් පන්දුව එක තැන ඉහළ නගිනවා. නමුත් සුරක්ෂිතව පන්දුව රැක ගන්නවා මලින්දු මදුරංග සහ රුචිර. මුහුණට මුහුණ යම් මලින්දු මදුරංග ඔහුගේ උඩ පන්දුවක් ලෙස පවසා සිටියා. නමුත් රුචිර කියනවා නෑ මගේ උඩ පන්දුවක් කියලා. කෙසේ නමුත් ඒ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා රුචිර. යනුව ලසිත් ක්‍රුස්පුල්ලගේ ප්‍රවේගකාරී ඉනිම අවසන් වනවා ලකුණු 39කට. ඔව් ඊටාම ඉහළ නැගුණු පන්දුවක්. උඩ පන්දුව ඉල්ලා සිටීම ඊටාම වැදගත් වුණු පන්දුවක් කියන්න පුළුවන්. තව සුළු මොහොතක් එහා මෙහා වුණා නම් සමහර විට පන්දු යවන්න මං හිතන්නේ ආබාධයකට ලක් වෙන්න ඉඩ තිබුණා. අපි බලමු නැවතත්. කඩුළු රකින්න ටිකක් දැවැන්ත ක්‍රීඩකෙක්. කෙසේ වෙතත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාටම අපහසුයක් වුණේ නැහැ. අවසානයේදී යම්කිසි වචන කීපයක් උමාරු වෙනවා. එය සාමාන්‍යයි. දැවියන්නේ ලසිත් ක්‍රුස්පුල්ලේ ලකුණු 39කට ලකුණු 90යි කඩුළු 2යි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. නවක පිතිකරුවා ප්‍රමුද් හෙට්ටිවත්ත ශිහාන් ප්‍රනාන්දු සහ ප්‍රමුද් හෙට්ටිවත්ත දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ සංක. ඔව් අප දන්නා පරිදි හේමන්ත දේවප්‍රියගේ පුත්‍රයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රමුඛ පුහුණුකරුවෙක්, දක්ෂ කඩුළු රකින්නෙක්, පිතිකරුවෙක්. ඒ වගේම අනිකාන්තයේ සිටින ශිහානුත් පෙර ක්‍රීඩා කරපු සජිත් ෆර්නෑන්ඩෝගේ පුත්‍රයා. ඉතින් පියාණන් වරුන්ගේ හැකියාවෙන් ඉදිරියට ආපු පුත්‍රයින් දෙදෙනෙක්. කෙසේ වෙතත් ලොකු වගකීමක් වුන්ට තිබෙනවා. ඉදිරියට පැන ලොංග ඔෆ් කලාපයට පන්දුව යොමු කරනවා. ලකුණකට අවසර ලැබෙනවා. තමත් වර්ණවත් පන්දුවාරයක්. ලකුණු 91 කඩුළු 2යි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. නවක පිතිකරුවා ප්‍රමුද් හෙට්ටිවත්ත ඉනිම 24යි ලකුණු 551යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය හොඳයි 124.09යි හොඳ මිනිම ලකුණු 66යි මේ වයස අවුරුදු 27ක ක්‍රීඩකයාගේ ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය අති තාමත් ප්‍රශස්ත මට්ටමක තිබෙනවා 27.5යි වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලයක් තමයි දැන් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. ඒ අතරතුර ලක්මාල් කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා නැවතත් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. එවරත් එක් ලකුණක් මේ පරිච්ඡේදය පන්දුවාර 11 සිට 15 16 දක්වා වන පරිච්ඡේදය ඉතාම වැදගත් පරිච්ඡේදයක් මේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ට එක ලකුණු දෙක ලබාගෙන අප මේ දකින්නේ පෙර දැවියාම අවසානයේදී සාර්ථක උඩ පන්දුවක් බවට පත් වුණා. කෙසේ හෝ ඉතින් මේ පරිච්ඡේදය සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙන යාම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ ප්‍රමුඛ වගකීම වනවා ඇති. මොකද හොඳ පාදමක් තිබුණොත් ඔවුන්ට පුළුවන් අවසානයේ ප්‍රහාරයට පියමනින්න.
ප්‍රමුද් හෙටිවත නිමවුණු 2020 තරඟාවලිය නැත්නම් නිමවුණු අන්තර් සමාජ 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණා. සැබවින්ම තුන්නිරියවෙම දස්කම් දැක්විය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්, මමත් දඟපන්දයවන්නෙක්, මමත් පිතිකරුවෙක්. එවරත් ඉදිරියට පැන ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. කෙලින්ම පන්දු පහර 6 සීමාව වෙන්නේ පිටට. නැවතත් දැවැන්ත 6 පහරක් ශ්‍රේහාන් ප්‍රනාන්දුගෙන්. මෙවැනි පහරවල් කිහිපයක්ම ඔහුගේ ඉනිමේ තිබෙනවා. අප දුටුවා ඔහුගේ ඊටම ප්‍රිය පහරක් විය යුතුයි. ඒ වගේම ඊටම හොඳින් එල්ල කරන පහරක්, හොඳ ජවයකින් එල්ල කරන පහරක්. මේ බලන්න කිසිම අභියෝගයක් නැහැ. ඊටම පහසුවෙන් 6 සීමාවට පිටින් යවනවා. ලකුණු 40 දක්වා ඔහුගේ ලකුණු තත් ඉහළ යනවා. කිසිදු අපහසුකින් තොරව. ඔව් දැන් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම 4 පහර 4යි 6 පහර 6යි. ශ්‍රේහාන් ප්‍රනාන්දු පන්දු 28කදී තමයි මේ ලකුණු 40 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඊටමත් ජව සම්පන්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ඒ සඳහා නිසි පිළිතුරු ලබා දෙනවා ජව සම්පන්න ප්‍රහාරයන් දියත් කරමින්. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ඊටමත් හොඳ අඩිතාලමක් දැන් සකස් කරගෙන සිටිනවා දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවක් වෙත යාම සඳහා. තවත් පන්දු අර 8කුත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. කඩලු 8ක් අතැතිව තිබෙනවා. සියලුම වාසිය වුන් සතුව තිබෙන්නේ. එවර යාරතිහි සීමාවෙන් ඇතුළතව එකදු පන්දු රකින්නෙක් හෝ ඒ කලාපයේ රඳවා සිටියේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා ශ්‍රේහාන්. කලියුත් හොඳින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. 6 පාරක් එල්ල කළා. ඉන්පසුව ලකුණු දෙකක් වාර්තා කළා. මේ ආකාරයෙන් උන්ට පුළුවන් නම් මේ පන්දු ආර කිහිපය හසුරුවා ගන්න. අවසානයේ ඉතාමත් තීව්‍ර කරගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. අපටත් හොඳ අත්දැකීමක් වේවි. විශාල පහරවල් දකින්නට අවස්ථාව ලැබෙවි. අනිවාර්යයෙන්ම අසංක. දැන් මීට පෙර ලසිත් කුස්පුල්ලේ තමයි ප්‍රහාරය දියත් කරමින් සිටියේ. දැන් ඒ වගකීම ශ්‍රේහාන් අරගෙන තිබෙන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. පන්දු ආර එක නිමව ලකුණු 102යි කඩලු 2යි. සංක ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද දිනේදී තාමත් හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් පෙරේදා දිනේදී ඇදහැළුණු වර්ෂාපතනය නිසා ඊයේ දිනේදී තරඟ දෙකම ක්‍රීඩා කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඊයේ දිනේදී යම් අවරශ්මියක් ක්‍රීඩාංගණයට වැටුණා. ඒ නිසාවෙන් තමයි අද මේ තරඟ දෙක ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි වාතාවරණයක් විශේෂයෙන් තනනිල්ල ප්‍රදේශය හොඳ මට්ටමක තිබෙන්නේ. නැතිනම් පෙරේදා වර්ෂාපතනය ඉතාමත් දැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇද වැටුනේ කොළඹ සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවලට. අවසන් පන්දු 18 දී ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරයක් දියත් කරා. මේ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම මේ දක්වා ඉනිම ගොඩනංවාගෙන තිබෙන ආකාරය බදුරුලිය කණ්ඩායමට එරෙහිව ශ්‍රේහාන් ප්‍රනාන්දු සහ ලසිත් කුස්පුල්ලේ තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කළේ. අනුක් ප්‍රනාන්දු ඔවුන්ගේ නායකයා බදුරුලිය කණ්ඩායම ඔහුට එරෙහිව යම් ප්‍රහාරයක් දියත් වුණා. වේග පන්දුවන්නන්ගේ කෙටි පන්දු ටිකක් තර්ජනාත්මකයි ප්‍රතිකරුවන්ට. ඒ ඇරෙන්නට දඟ පන්දුවන්නන්ට ඉතාම හොඳින් පහර දිය හැකි වාතාවරණයක් තිබෙන්නේ. අප දුටුවා ශ්‍රේහාන් ෆර්නෑන්ඩෝ 6 පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කරනවා. ඒ වගේම ලසිත් ක්‍රූස්පුල්ලේ පහසුවෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා දඟ පන්දුවන්නන්ට එරෙහිව. මා හිතන්නේ දඟ පන්දුවන්නන්ට යම් කිසි අවාසියක් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ කඩුල්ල දවාගත්තේ දඟ පන්දුවන්නේ චරිත. ඔහුට හැකියාව ලැබෙනවා උඩ පන්දුවත් කඩුල්ලත් ලබා ගන්න. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දැවියාමක් ඒ වර සාර්ථකයි. පන්දු යවන්න අප කතා කරමින් හිටියා වේග පන්දු යවන්නන්ට යම් කිසි වාසියක් තිබෙන බව. විශේෂයෙන්ම පෙර දිනේ වර්ෂාපතනයත් තනතිරුවේ තෙත සහිත ස්වභාවයත් නිසා එය ඔවුන්ට පාවිච්චි කළ හැකි කඩුළු දවා ගැනීමට ශ්‍රේහාන්ගේ කඩුල්ලයි දැවියන්නේ ඊටම වැදගත් කඩුල්ලක් සචින්. අනිවාර්යයෙන්ම අසංක ප්‍රහාරය දියත් කරමින් සිටි ක්‍රීඩකයා දවා ගැනීමට සමත් වුණා බදුරුලිය කණ්ඩායම. ලසිදු අරෝෂ ඔහුගේ කැඳවීම සඳහා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත්තා. දැන් ඒ අනුව ඔවුන්ගේ තෙවන කඩුල්ලත් දැවී යනවා. අමිත දාබරේ, ලසිත් කුස්පුල්ලේ සහ
දැන් ශෙහාන් ප්‍රනාන්දු පිටියෙන් ඉවත් වී ගොස් තිබෙන්නේ. ශෙහාන් ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරේ පන්දු 33කදී ලකුණු 43ක් ලබා ගත්තා. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ලකුණු 102යි කඩලු 3යි. ඕෂධ ප්‍රනාන්දු දැන් පිටියට අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. තරමක් වෙනස් වගකීමක් ඔහුට පැවරී තිබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔහු ගොඩක් වෙලාවට අංක පළමු පිතිකරුවන් තිදෙන අතර තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් දැන් ඔහු මේ අවස්ථාවේදී මැද පෙළ පිතිකරුවෙක් ලෙස තමයි අද දිනේදී ඔහුගේ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා සූදානම් සිටින්නේ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පෙර තරගයේදීත් ඔහු ආරම්භක පිතිකරුවෙකු හැටියටයි පිටියට පිවිසුනේ. නමුත් අද මැද පෙළින් පිටියට පිවිස තිබෙනවා. තරග 29යි ලකුණු සාමාන්‍ය 19.3.4යි. ප්‍රහාරක වේගය තරම් ඔහුට සුදුසු මට්ටමක නැහැ. නමුත් ඒ ඔහු වර්ධනය කර ගනීවි. ලසිදු මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරය. පළමු පන්දුවාරයේදී යම් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. ලකුණු 12ක් ලබාගත් ඔහුට එරෙහිව. නමුත් දෙවනි පන්දුවාරයේදී ඔහු ශෙහාන් ප්‍රනාන්දුගේ කඩුල දවා ගැනීමට සමත් වුණා. තරමක් පිටින්නට එපිටින් තමයි මේ පන්දුව ක්‍රියාත්මක වුණේ. නමුත් ශෙහාන් ප්‍රනාන්දුට ඒ සඳහා නිසි ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහුගේ පිටේ පිටතදාරයේ වැඩි කඩුල රකින්න ක්‍රීඩක මලිදු මදුරංග තාමත් පහසුවෙන් උඩ පන්දුව රැකගත්තා. ලසිදු දැන් ඔහුගේ ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් නිසියාකාරව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පළමු පන්දුවාරයේදී ඔහුගේ අතින් වුණු අඩුපාඩු දැන් ක්‍රමයෙන් නිවැරදි කරගැනීමෙන් සිටිනවා. තමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ මේ දක්වා. ඕෂධගේ ප්‍රථම ලකුණ යතරවාරයේ වාර්තා වෙන්නේ. ලසිදු තරගය යම් කිසි විදියකට Tamanගේ පිළ පැත්තට ඇදගෙන යෑමට උත්සාහයක් දරනවා. කෙසේ නමුත් තවමත් මට හිතෙනවා සචින් පිතිකරණ කණ්ඩායම පැත්තේ තමයි වාසිය තිබෙන්නේ. ඔවුන්ට හැකියාව තිබුණොත් මේ පන්දුවාර කිහිපෙදී එක ලකුණ දෙක ලබාගෙන අවශ්‍ය පහරවල් දුර්වල පන්දුවලට හතරේ පහරවල් ලබාගෙන ඔවුන්ට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් අවසානයේදී විශාල පහරවල් වලින් පහර සැනකෙඩියක් දක්වන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම සංක දැන් ඔවුන්ගේ පිතිකරණ ලයිස්තු අරගෙන බැලුවම හර්ෂ කුරේ ඔවුන්ගේ නායකයා සහ පුහුණුකරු විදියට වැඩ කටයුතු කරන ඔහුට යම් ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් නැත්නම් සැලකිය යුතු මට්ටමේ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම පස්සිදු ආදිත්‍ය තවමත් අපි ඉස්සෙවිස්ස ආරම් දිනාගෙන නැහැ. වයස අවුරුදු 21ක ක්‍රීඩකයෙක් පස්සිදු ආදිත්‍ය. ඒ වගේම නිම්සර අතරගල්ල සිටිනවා. ඒ වගේම සකුණ ලියනගේ ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයාත් ඔවුන්ගේ පිතිකරණේ ලයිස්තුවේ සිටිනවා. මේ සම්බන්ධතාවය තාමත් වැදගත් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට. ඒ අතරතුර වාරයේ තාමත් සූක්ෂම ලෙස ඕෂධ ප්‍රනාන්දු පන්දුව 4 සීමාව වෙත තල්ලු කර හරිනවා. ලේට් කට් පහරක හා සමාන පහරක් තමයි එල්ල කරන්නේ. කෙසේ නමුත් ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. මලිදු මදුරංගට පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒත් සමගින් පන්දුවාර 13ක නිමාව ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ලකුණු 108යි කඩලු 3යි. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. සෙනල් ඩිසිල්වා කැඳවා තිබෙනවා ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. පළමු පන්දුවාර දෙකේදී ලකුණු 16ක් පමණයි ඔහුට එරෙහිව ලබාගත්තේ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. තවත් පන්දුවාර 7ක් ඔවුන්ට ඉතිරිව තිබෙනවා. මෙතෙන් සිට ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරය තරමක් වැඩි
කරයි. එයයි අපේ බලාපොරොත්තුව. පිතිකරුවන්ට තිබෙන එකම අවාසිය උන් දෙදෙනාම නවක පිතිකරුවන්. එතරම් ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. ප්‍රමුද් සහ ඖෂධ දෙදෙනාම පන්දු 10කට වඩා ක්‍රීඩා කොට නැහැ. දෙදෙනාගේම පන්දු ගණන එකතු කළත්. ඉතින් ඒ වාසිය පන්දු යවන කණ්ඩායමට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට සමාන බදුරිලිය කණ්ඩායමට ඔවුන්ට ඒ හැකියාව ලැබුණොත් තවත් පීඩනය දැඩි කරන්නට පුළුවන්. දීපාල් ගුණවර්ධන සහ ලින්ඩන් හැනිබල් තමයි මේ තරගයේ තරඟ විනිසුරුම් විදිහට කටයුතු කරන්නේ. SM ෆෞමි මේ තරගයේ තරඟ තීරක විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. සංනිවේදනයේ යම් කිසි දුර්වලතාවයක් තිබුණා ප්‍රතිකරුවන් අතර. කෙසේ නමුත් ඖෂධට එක් ලකුණක්. තවත් ලකුණකට අවස්ථාව. පන්දු රකින්න නින්දේද සචින්? තමත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් අසංක. ඒ වගේම ඔවුන් අවධානය සිටියේ නැහැ ඒ පන්දු වෙන ගමන් මාර්ගය පිළිබඳව. කිසිම පන්දු රකින්නේ සිටියේ නැහැ ඒ පන්දු ආවරණය කිරීම සඳහා. ඉතාමත් දුර්වල අවස්ථාවක් ඒ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන් 20 වැනි වේගවත් තරඟ රටාවන් තුල මෙවැනි ආකාරයේ සිදුවීම් ඉතාමත් හැකි සෑම විටම වළක්වා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් පන්දු රැකීමේදී මීට වඩා සැලකිලිමත් විය යුතුයි මෙය වේගවත් තරඟ රටාවක් නිසා. ඖෂධ වේගෙන් කඩළු අතර දිව යාමට උත්සාහ කරනවා මේ මොහොතේදී. ඉතාම හොඳයි. ලකුණු සොරා ගැනීම තමයි අවශ්‍ය මේ පරිච්ඡේදය තුලදී. මේ පන්දු ආර 5-6 තුලදී තවත් පන්දු ආර 2කින් පමණ ඔවුන්ට ප්‍රහාරය දියත් කළ හැකි කඩළුත් රැකගෙන ලකුණුත් ලබාගෙන සිටියොත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු සටහන් කරනවා නොදැවී ගිය පිතිකරුවෙකු ලෙස. තවමත් ලකුණු 8.3ක දල ලකුණු වේගයක් පන්දු ආරයකට පිතිකරුවන් විසින් රඳවාගෙන තිබෙනවා. පායිනට එපිටින් පතිත වන පන්දුවක් කඩුල්ල මුවා කිරීමට හසු කර ගන්නට බැහැ. ලකුණු 113යි කඩළු 3යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඒස් කැපිටල් ඉනිමේ 14 වන පන්දු ආරය. ප්‍රමුද හෙට්ටිවත්ත තවමත් ඔහුගේ නිසි ප්‍රහාරය දියත් කිරීමට හැකියාව ලැබී නැහැ. කෙසේ නමුත් ඖෂධ පන්දු 5යි ලකුණු 8යි. තවමත් 8.27ක හොඳ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවා ගැනීමට නැත්නම් පවත්වාගෙන යාමට ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම සමත් වී තිබෙනවා. වරාත් ඉතාමත් හොඳ කඩළු අතර දිවීමක් ප්‍රමුද් සහ ඖෂධගෙන්. නැවතත් ඖෂධ තමන්ට අවශ්‍ය කටයුත්ත කරමින් සිටිනවා. ඔහු එක ලකුණ 2 බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම ඉතාම සාර්ථකව ඉටු කළා අවස්ථාවේදී. නමුත් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට තවත් ටිකක් යහුසුලුව පන්දු රැකිය හැකි නම් මේ අවස්ථාවන් භාවිත කළ හැකි ඔබට පෙනෙනවා. අවස්ථාවක් තිබුණා දුවද්දී දවා ගැනීමකට. නමුත් පන්දු රැකීම තරම් සාර්ථක නැහැ. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී දුවද්දී දවා ගැනීමට යම් අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට ලබා ගැනීමට තරම් උනන්දුවක් තිබුණේ නැහැ. පන්දු රකින්නව තෝරා ගැනීම ඉතාම අවශ්‍යයි ලකුණු ලබා ගැනීමට. තවත් ලකුණු 2කට ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. සාර්ථකයි. නැවතත් ඖෂධ හොඳින් පන්දු රකින්නව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ශක්තිමත් අත් තිබෙන පන්දු රකින්නන්, හොඳ යොමු කිරීමක් තිබෙන පන්දු රකින්නන්, ඒ වගේම හොඳ යොමු කිරීමක් නැති පන්දු රකින්නන් ඔවුන්ව සොයාගෙන ඔවුන්ට එරෙහිව ලකුණු වාර්තා කරමින් සිටින්නේ. පන්දු ආරයේ අවසන් 117යි කඩළු 3යි. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම
ලකුණු 117යි කඩලු 3යි පන්දු වාර 14ක් අවසාන. ඊටමත් හොඳ මට්ටමක සිටිනවා ඔවුන් මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 150කට 60කට ආසන්න ලකුණු ප්‍රමාණයකට යාමට හැකියාව දැන් ඔවුන් ලබාගෙන තිබෙනවා. අද උදෑසන කාසියවාසී දිනාගත්තේ බදුරලිය කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ආරාධනෙන් තමයි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම පළමුව පන්දුවට පහර දීම අවස්ථාව ලබා ගත්තේ. තනුක දාබරේ ඔවුන්ගේ පළමු කඩුල්ල ලෙස ලකුණු 15කට දැවී ගියා. පන්දු 10කට පමණ ඔහුට මුහුණ දීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඉන් අනතුරුව ලසිත් ක්‍රුස්පුල්ලේ සහ ශෙහාන් ප්‍රනාන්දු තාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 39ක් සහ ලකුණු 43ක් ලබා ගත්තා. පන්දු යැවීමේදී ලසිඳු අරෝෂ ඒ වගේම අනුක් ප්‍රනාන්දු සහ රුචිර එක් කඩුල්ල බැගින් දවාගෙන දස්කම් දැක්වුවා. නිලකුණු පන්දු තාමත් හොඳින් හැම පන්දු යවන්නෙක්ම නිලකුණු පන්දු 3ක් 4ක් 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සමත් වුණා. නමුත් රුචිර සහ ලක්මාල් යම් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා මේ දක්වා. තරගයේ තීරණාත්මක පන්දුවාරයක් කියන්නට පුළුවන් සචින්. චතුර රන්දුණු කැඳවා තිබෙන්නේ ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරය සඳහා ලකුණු 13ක් පමණයි මෙතෙක් ලබා දී තිබෙන්නේ. මොකද මේ පන්දුවාරය ලකුණු ලබා ගන්නවාද නැද්ද, රිද්මේ වෙනස් වෙනවද නැද්ද කියන තත්ත්වය තීරණය කළ හැකි පන්දුවාරය 15 වෙනි පන්දුවාරය. නමුත් ප්‍රහාරයට සියල්ල සූදානම්, පිතිකරුවන් දෙදෙනා සූදානම් නම් ඔවුන්ට යම් කිසි අවදානමක් අරගෙන පාරවල් වලට යන්නට පුළුවන්. ඒ අභියෝගය තමයි ප්‍රතිවාදී නායකයා ඔවුන්ට එල්ල කොට තිබෙන්නේ. පළමු කඩුල් ලකුණු 30 දී දෙවි ගියයින් අනතුරුව ලකුණු 60ක සම්බන්ධතාවය ගොඩනැංවුවා ශෙහාන් සහ ලසිත් ක්‍රුස්පුල්ලේ. ඒ සම්බන්ධතාවය තමයි දැන් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම මේ සිටින මට්ටම දක්වා ඒමට විශාල අඩිතාලමක් බවට පත් වුණේ. නැවතත් කඩලු අතර දිවීම සාර්ථකයි. ප්‍රමුත් සහ ඖෂධ අවසන් පන්දුවාර කිහිපය පුරාවටම එක ලකුණ දෙක බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඒ වගේම ඔවුන්ගේ වගකීම හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ලොකු පහරවල් කරා යෑම තරමක් පස්සේ කළා. ඔවුන් ලකුණ දෙක බවට පරිවර්තනය කරමින් ඔවුන්ගේ ලකුණු පුවරු ක්‍රියාත්මක කරනවා. එය ඉතාමත් වැදගත් 2020 තරඟ රටාව තුළ. ඒවර පිටේ වදින්නේ නැහැ. ලෙට් කට් පහරකට උත්සාහය. ඔව් එතරම් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඖෂධ ඔහු ස්ථානගතයට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. පන්දුව හොඳින් ස්ථානගත කරලා එක ලකුණ දෙක බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම තමයි ඔහු මේ වන විට භාවිත කරමින් ඉන්න උපක්‍රමය. අප දන්නේ නැහැ කොයි මොහොතේ විශාල පහරක් එයිද කියලා. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට තමයි පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. එවරත් ලකුණකට ස්ථානගත කිරීම සිදු කරන ඖෂධ. මේ තරගය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 140 ඒ වගේම ඩයලොග් view app එක සහ thepapare.com වෙබ් අඩවිය, thepapare.com ක්‍රිකට් Facebook පිටුව, ඒ වගේම thepapare.com YouTube නාලිකාව මේ සියලුම මාධ්‍යයන් හරහා සජීව ලෙස නැරඹීමට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. අවසන් පන්දු 18 තුල තරමක් බදුරලිය කණ්ඩායමත් යම් සාර්ථකත්වයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දඟ කැවීමක් නැහැ. පායින දෙසින් වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ. නමුත් කෙලින් ගමන් කළේ පන්දුව. චතුර රඳුණු ඉතාමත් හොඳින් මේ දක්වා පන්දුවේම සිදු කර තිබෙනවා. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඔහුට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ලකුණු 16ක් පමණයි ඔහුට එරෙහිව ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙන්නේ. එවර චතුර රන්දුණු සාර්ථකයි. ඔහුගේ පන්දුවාර 4 අවසන් කරනවා කඩුල්ලක් දවාගෙන යනුව ප්‍රමුද් හෙට්ටිවත්තගේ ඉනිම අවසන් කිරීමට සමත් වෙනවා චතුර රන්දුණු. ප්‍රමුද් හෙට්ටිවත්ත පන්දු 7යි ලකුණු 3ක් පමණයි ඔහුට අද දිනේදී ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. දැන් නම් බදුරලිය කණ්ඩායම තරමක් දුරට තරඟයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ඔව් තීරණාත්මක පන්දුවාරයක් බව අප කියමින් හිටියා සචින්. මෙහිදී කඩුල්ලක් දවී යාම හෝ ප්‍රහාරය සිදුවිය හැකි කියලා. කෙසේ නමුත් පන්දු යවන කණ්ඩායම චතුර කඩුල්ලක් දවාගෙන පන්දු යවන කණ්ඩායම තරගයේ වැඩි වාසිය අත් කරගත්තා කියන්න පුළුවන්. මේ පන්දුවාරය තුලදී ප්‍රමුද් හෙට්ටිවත දැවියන්නේ ලකුණු 3කට පන්දු 7ක් තුලදී ලකුණු 121යි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම කඩුළු 4ක් දැවි.
So 121 for 4 after 15 overs. We have come down to the final 5 of this innings. It has been a good batting performance so far by S Capital, and Harsha Kure, the captain, is the new batsman. Striking at 104, he'll be looking to improve on that strike rate certainly, but has been a consistent performer. Best score of 65, not out. Age, of course, now not on his side, we could call it. Been around a long time, played a lot of cricket, and has been a consistent performer, captain in his capital now in this tournament. So last 5 overs, they'll be looking to at least another 50 runs to get them to that 170 score, and certainly capable with the batting they have, and that was the last wicket to fall, trying to play that river sweep, and not executed well. Simple catch to the short third man. Pramud hit what was the batsman out. Well, we have a bowling change as well. Lasindu Arosha, who opened the bowling Kosala, brought back into the attack. Just not where you should be bowling, isn't it? Especially to a batsman like Oshida Fernando, who loves to play the horizontal bat strokes. But I feel that Ace Capital might have lost it a little bit after that second wicket partnership between Cruz Pulle and Fernando, who really set the tone for a big total. But suddenly the fall of wickets in the middle put them a little bit on the back foot, isn't it? Yes, I think a lot depends on Oshida Fernando. He should try to bat till the end. They lost a couple of quick wickets that hasn't helped. He's 16 of 11, long way to go. Shakure looking to come down the track, but well bowled. Saw it early, the bowler. Now talking about Harsha Kure. Now Harsha Kure is a player cum coach in this side, Ricky. Harsha Kure, player cum coach. Yes, 38 years of age now, has been around a long time. Played a lot of domestic cricket. Captained a couple of domestic teams. This is good bowling. Bowling in good areas. No pace on the ball as well. The batsmen have to create their own pace, own momentum. They'll be looking at least for 170 Kosala from here onwards. 50 of the last 5. A runner ball from this point, that's 27 deliveries. They'll get them to 150. So they might be wanting to look beyond that, especially with these two experienced players out there. Yes, so they have Sakuna Lenage, the young under 19 wicket keeper, Sri Lankan wicket keeper, to come as well. Very good batsman at that level. From Lumbini College, Colombo, isn't it? That's right. He scored a lot of runs for the Sri Lankan under 19s. Bright, good talent. I thought he played a match-winning or match-saving innings in one of the games. It's been a good over so far. Just the singles. They won't mind that, Badureliya, as long as they don't concede boundaries. Now Badureliya is standing right at the bottom of the table, and Ace Capital is somewhere in the middle. Chances of both teams advancing is very remote at the moment to the playoffs. That yesterday's game, which was washed off, was very important one for Ace Capital versus CCC, who were both in the middle of the table. Unfortunately, so a lot of work to be done. Oh, he's bowled it. Excellent bowling. He was bowling stump to stump. He was taking the pace off the ball, and the batsmen have to really do the hard work. And Harsha Kure looking to run it down to third man. Missed a straight one, as you see. He played way too early. Beautifully bowled. Outfoxed the batsman. And this is an important breakthrough, very important breakthrough for Badureliya. 5 down now for 126 as Harsha Kure departs for 1.
So young Sakuna Lianage comes in to join Ushada Fernando. You miss I hit theory was what Lasindu was going at. I thought it, as you said, a very decent over. More than decent over, especially the 16th one. So 24 balls remaining. All will be on Ushada Fernando. It's 4 runs and a wicket off the 16th over. Excellent bowling. And this is not easy bowling in the last few overs of an innings in T20 cricket. So that's well bowled. Now Sakuna Lianage has to ensure he gives Ushada Fernando much as the strike as possible. If they are going to get to that 160, 170 mark, Ushada Fernando has to bat till the end. Good cricket, very good cricket. This is what experience can do. Ushada Fernando always pressurized Sakuna Lianage that there was 2 in that and made sure that they got back safely. Yes, young fresh legs. He was going to the non-strikers end as well, and he was quick to turn around. Good awareness. And also Ushada Fernando playing with soft hands on that occasion. Yes, the fielder was very deep on the boundary. Had a decent test series versus Bangladesh. Oh, goes for that paddle sweep. Doesn't get bat on ball. Brings the left-hander on strike now. Just the 7 matches so far. He has to improve a lot on the strike rate. Hasn't probably got a much batting low down the order. Maybe the fact that he's not batted much, is it? Maybe a lot of not outs in that. But it's young days for this man. Speaking to Dinesh Veerasinghe, the consultant coach of that of the AS capital team, and said that Sakuna Lianage is a player with a lot of promise. Good bowling though by Badureliya. There's been 2 good overs. They're bowling stump to stump. Nothing outside the off stump for Ushada Fernando to free his arms. Once again, there you go. But that's a good hit. Comes down the track and is beaten long off. Beautifully played. Played it straight. And no chance for the fielder. Much needed boundary. They need to get the momentum back into this innings. That's his area. He likes to play towards long off, long on. Likes to play straight. Could be called wide. Yes, it is. He moved across his thumbs, but wide enough down the leg side. Bowling his final over. Senalia opened the bowling. Six fours, 6 sixers in this innings. There you go again. I said he likes to play straight. That's his area. This time he's cleared the ropes quite easily. Wonderful shot by Ushada Fernando. Beautifully picked up, isn't it? That was in the zone. 1 step down the track. Frees his arms. Let's go off that bottom hand. And away she goes. Beautiful hit from Ushada Fernando. Just had enough of it to get it over the boundary. This has been a good innings so far. 31 of 17 now. 6 and a 4 in this over. Expensive one. It was a good start to the over, but the last couple of deliveries hasn't gone the way of Senal de Silva. Changing the field, cleaning the ball a bit. But they got a bit damp after it landed in the outfield.
still behind the boundary line, a bit soggy as well, the outfield. Deepa Gunawardena doing the cleaning job with the ball. Not an easy job for the umpires in these conditions. They have to have everything with them. Towels, the scissors. That was an opportunity. Difficult one. Powerfully struck, but certainly catchable height. Just gets a single. He keeps a strike. That's what important. The 17th over. That came back quickly at him. And passed through his left hand, stuck it out, but couldn't grab onto it. 17 completed, 142 for 5. So who is going to bowl? Anup Fernando, the captain, bringing himself on. 1 for 15. Got the early wicket of Tanuka Dabare. He's bowled well, but he has to end well. He'll bowl the 18th and the 20th over. And he has to ensure that they keep his capital down below 160. Now what Sakuna should be doing is he needs to make sure that Oshada Fernando gets the bulk of the strike, right, rather than trying to go for the big ones. Work the single, get Oshada back on strike. We've got 17 balls remaining in the Ace Capital innings. They'll definitely want to try and get the maximum out of it. 175 will be definitely a challenging target. Three deep on the onside. Naturally, with left hand on strike, the ball coming into the left hander. What does the young man do? That's a good hit. Has he got the distance? Yes, he has. It has gone a long way, in fact, over the fence as well. That was beautifully timed, Kosala. Well, I told you this guy has potential, and he proved both of us wrong. Why do I need to take a single? I can do better than Oshada. Indeed, and it was in his area. He gave himself some room as well. Anup Fernando followed the left-hander. I thought that was the mistake. He followed the batsman, trying to cramp him from room, but young Sakuna Lena gave us up to the mark. It's good to see these young players playing freely, playing free cricket. Risk-free cricket? Yes, not afraid to take the senior bowlers on. Now that could have been put away. Lianage will be disappointed, and a misfail enables the batsman to come back for 2. Poor cricket from Badureliya, and Ace Capital capitalizing on that. Yes, last couple of overs now have been expensive. So that's the pressure telling, but this should have been easily fielded. Just took his eyes off the ball, relaxing and giving away an extra run. How important is your eyes in the game of cricket, Ricky? How important is that? You bat, bowl, field, you do anything, it's a very key point. Oh, that's a good strike. Does it have the legs? Probably not. On another day, that would have easily gone to the boundary. Slow outfield holds it up, but another good hit straight over the bowler's head. Well, the dampness really prevented that going down the boundary rope. It's been a good over where Ace Capital is concerned. We've had a 6, we have 2 couples and a single. So 11 off the over so far. Chintaka, is that correct? 11 off the over. To pick up one more. The last over
16 of that 17th over. Now 12 so far of the 18th over, so that's a 28 with one ball to go. 17 and 12, 29 Ricky. 16 and 12, 28. Kosala, one delivery to go, can be the 29 or even more. They'll be looking for a 4 or 6 here with Osanda Fernando on strike. He gets the single. So 13 of this over, 18 completed, 155 for 5. So the giant scoreboard at the SSC reading 155 for 5. 2 overs to go, 12 legal deliveries left. Ace Capital will be looking for 175. They've got 29 of these last 2 overs and could easily get their 10 runs per over, takes them to 175. Now they will be looking for even more because Sakuna Lenage is striking the ball well. Osanda Fernando is looking in excellent touch. And these two will be looking to bat out these 2 overs. So Lasindu back in to the attack. Lasindu Arosha, he's going to bowl his final over. He's been very disciplined. He picked up that wicket of Captain Harsha Kure as well. 2 for 21. He'll need to bowl a good over here. The 19th over is very crucial. Well, this is the crucial over where can make or break a game, isn't it? The 19th over is very crucial. Now you normally get the best bowler bowling the 19th over in international cricket. Well, I think Fernando had made his mind and he picked his spot much earlier than the bowler delivered. And look at the roll of the wrist again, Ricky. This is what Arshad Fernando is pretty good at. There you go. Pick the spot, roll the wrist, got the gap, boundary. And also I think he knew that this bowler Harsha is going to bowl wicket to wicket. He saw that in the last over when he got the wicket of Harsha Kure as well. That's the line and the length he's going to bowl. So premeditated. He picked his spot early. He knew there was no one on the boundary at deep backward square leg. They changed the field, no, sticking to the same field. It's good to see Osanda Fernando. Well, now you can see that the square leg is running down. And the extra cover comes into the circle. So the 4 men on the circle, you can have 5 men out on the third power play. The 3 men on the off inside this ring. Fernando will look for 2, but that one went much quicker to the fielder. But Fernando might not be worried because Sakuna Lianage has showed very good intent. Yes, certainly. He's struck the ball well. He's done his job so far. 12 of 5 needs to carry on. And it's good to see Osanda Fernando bat this way as well. We know him as an orthodox player, test match player style. And, a player that takes his time to get in, plays more classical cricket. But playing these paddle sweeps, walking across his thumbs, hitting sixers. It's good to see him, improving on his game, trying to be innovative. Well bowled, beautifully bowled, slowed it up. Rolling his fingers on that occasion, Lasindu deceived Lianage. Look at that again. There you go, rolling his fingers. More at the off cutter. And hitting it into the surface. That was the key. He was hitting it into the surface. Slow tennis ball bounce coming on. Definitely the ball didn't come on as expected. They look for 1. They look for 2 here. Will it have the legs to beat the fielder? Yes, it does. Very well placed by the young man. Very intelligent cricket. He saw the third man and the point up in the ring. Used the pace of the bowler. But the key factor there, Ricky, was that he got it into the gap. That was the key. I thought he played it well initially. I thought he'll probably just get a single. And he got it down to the boundary. That was sweetly timed. Because there was no pace on that ball once again. And he had to
create that pace to get it down to the boundary side. Never expected it to reach the ropes. So that's beautifully played. That's very well played. There are certain areas in the ground that are dried up very well. And once it gets onto those areas, it's no stopping. Oh, good. Good hit, but we'll find a fielder. I thought you can't blame the bowler for that last shot as well. I thought he bowled a decent delivery. It was excellent batting by Sakuna Liyanage. It has been a steady over so far. 1 inch of a margin, isn't it? Gave Liyanage the opportunity to run it down to third man. 2 for 31. He has to finish off well here. He's had a decent outing in this match so far. Another slower delivery to end over number 19. 165 for 5 is Ace Capital, hoping to finish off big in the next over. So 19 overs, final over to be bowled. Anuk Fernando probably will bowl that, the captain. Yes, 1 for 28. And the left-hander will be looking to target that onside. He has a 2 deep, long on, deep mid-wicket. But square leg is in the circle, so he has to be very, very careful that he doesn't stray on leg stump. Yes, that's well bowled, but well played. That's very well played. The fielder probably would have got it in. He missed it. The intention was just to push it in, but he missed the ball completely. But that's 4 more. Decent delivery, even better shot, but very poor fielding. Yes, I thought the bowler tried to bowl outside the off stump. Unfortunately, it was a full toss though. He tried to bowl that off stump Yorker, outside their off stump Yorker, but execution. You need to do better than that. You need to definitely do better than that. That's better. That's much better. That's what he was targeting in the first delivery as well, Anuk Fernando. Liyanage is in trying to get right across, try to capitalize that vacant, the square leg area that you were referring to, or mostly try to go to the cow corner area. But Anuk had better ideas in this occasion. 4 more deliveries. Can they get to 180? Osanda Fernando on 39. He'll be looking to that straight boundary. If they get to 180, Osanda Fernando will make a half century. Didn't time that all. The ball once again. I think when you hit it into the wicket, it's coming slow onto the bat. You need to hit it into the surface. Then that's the moment that you get that tennis ball spongy bounce that the batsman really can't measure his stroke, whether you try to play it in front of you or whether you want to hold it back to come on to you and work it. That's what exactly happened. So Anuk, I thought, used it well. It was a slower ball bounce. It was hitting it into the surface rather than trying to skid it off the surface. So those are little things that he's exploited as the wicket has proceeded. Oh, has he got the distance? Yes, he has. Sakuna Liyanage is playing a gem of an innings here. And that has gone a long way, in fact. Reminds me of David Miller taking on Lahiru Kumara. Indeed. He's targeted that mid-wicket square leg area. And for a small man, he's hitting it a long way because the 2 sixers he's hit has gone over the fence, Kosala. Well, look at what, if you really look at it, look at his head-high position where he contacts the ball. Look, see, his head is well down. He watches the ball till the last minute. That's the key. That's what I said. Your eyes are very important. There's another one. This time he'll be caught on the boundary, but he's played his role. He's played his part. Going for another one. Didn't time it well. 28 of 11. He's played an excellent innings. He's done the job Ace Capital needed. He's given Osanda Fernando the support. And well played to the young man.
And what I like about it, even when he got out, you see it in time that one early six, he was steady at the crease. The difference here, Ricky, was with the delivery. If you really watch it, Anuk bowled it a little bit wider, and his length is about 2 inches shorter than the previous one. So that didn't allow Sakuna Liyanage to really get underneath that. Liyanage goes for 28. It's 177 for 6. So the final delivery, has he got the legs to take it to the boundary? He has 4 runs. Short, and Osanda Fernando paddling it away. Fine leg in the circle. He picks up a 4. He'll end up on 43 or 44 in fact. And 181 for 6. We thought 175 was a good total. They've got to 181 for 6 in their 20 overs thanks to Osanda Fernando, 44 not out of 25. And Sakuna Liyanage, who made 28 in quick time. They have really done the damage. 4 fours, 1 6. Strike rate of 176. Excellent innings by Osanda Fernando. He's played his role. And his capital will feel they have had the better of these first 20 overs because Badureliya, remember, won the toss and elected to field first. And they would have been looking to restrict his capital to a much lesser target. But they have 182 to chase down now as the 2 umpires leave the field. 181 for 6 is capital batting first. 9.05 run rate. They got runs right down the order. No big half centuries, but 40s and 30s. Shian Fernando getting into the 40s. Cruz Pulle made 30s. Now Osanda Fernando and Sakuna Liyanage at the end have ensured they get to a very good total. That was a poor delivery. With a fine leg in the circle, you cannot afford to bowl there. That was the last ball from Anuk Fernando. He's been expensive today, the captain. Two for 44. Probably the leading bowler, Anuk Fernando. But this is a stiff target now. Won't be easy. They have a decent bowling lineup as well as capital. And they'll be looking to defend this total. There is the batting card. Thanuka Dabara went early for 15. Lasith Cruz Pulle played well, 39. But Shian Fernando was very impressive. He got the momentum back, 43 of 33. Pramod Hettiawat just out for 3. But Osanda Fernando 44 and Sakuna Liyanage 28 ensured they got to 181. Just 8 extras and 181 in that 20 overs. This is how the Badureliya bowling looked. 2 wickets apiece for Lasindhu and Anuk. A wicket apiece for Chatura and Ruchira. Senal and Lakmal going wicketless. Ruchira expensive, going at 13 per over. And most of the bowlers have gone beyond that 10-run mark. So Chatura, he was the impressive one. Just 4 runs per over. 1 for 16 from his 4. But the others not been able to keep up with his pace. I'll take a look at what happened in this first 20 overs. There you go. That was the Thanuka Dabara taking on the bowlers earlier on in the innings. Along with the Cruz Pulle, they played well in the power play. That was the first wicket to fall. Anuk Fernando picking up Thanuka Dabara. He was out for 15. Then Shian Fernando came in, joined Cruz Pulle, and they put up a very good partnership. Batted excellently. Shian Fernando in particular was good against the spin, Kosala. Yeah, definitely was using his feet, coming down the track, getting underneath the ball, and away they went over the ropes. Cruz Pulle, he was also quite deadly against the Badureliya bowlers. They put on a very decent partnership at 60-run partnership, Kosala. Came in quick time as well. And then Cruz Pulle played a poor stroke, and this is Shian Fernando going over the top again. Yes, it was very important. That was the wicket of Hettiawat. Pramod Hettiawat trying to be innovative. And then Hiran Kure. 2 quick wickets fell, but Osanda Fernando kept things going. And then Sakuna Liyanage
Gave him good support. This is the young man. It's another excellent partnership of 51. That partnership in between the left and right hand combination that ensured they got to 181 for 6. Played some innovative cricket. Was good down the ground through mid wicket region. That was the wicket. That was the 6 in fact. Sakuna Lenage, and that was his second 6. He was mighty impressive before he held out to a long on. And Fernando finished off the innings with a boundary. So Badureliya set a target of 182 to win. Let's see how they get about things. We'll be back as soon as the Badureliya reply starts. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොරණරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. පිළිගන්වන වලක් SLC පිටියට අදදී S කැපිටල් කණ්ඩායම සහ බදුරුලිය කණ්ඩායම අතර තරගය තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අඳුර පහදීමෙන් පසුව S කැපිටල් කණ්ඩායම ලකුණු 181ක් ලබා ගත්තා. කඩලු 6ක් දැවිය ඔවුන්ගේ පන්දු අර 20 තුලදී. ඔවුන් ශයාන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 73ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් බදුරුලිය කණ්ඩායම ලකුණු 182ක අභියෝගයක් හඹා යාමට මේ වන විට ලෑස්ති වෙමින් සිටිනවා දෙවන ඉනිමේදී මෙම තරගයේ. මාත් සමග සිටිනවා අසංග. ආයිබෝන් ලක්සිසි. අදනම් කාලගුණින් නිතරම් බලපෑමක් නැහැ තරගයට. හොඳ හිරු රශ්මියක් ආලෝකයක් අපට ලැබී තිබෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ප්‍රථම ඉනිම ඉතාම සාර්ථක ඉනිමක් ලකුණු 181ක ඉනිමක්. ඉතින් හොඳ තරගයක අභිමුව අපි ඉන්නේ. හොඳ පිළිතුරු ඉනිමක් නරඹන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ලක්සිසි. මම දන්නේ දින දෙකකින් පමණ පසු තමයි මේ විදිහට මම දැන් තරගයක් අපිට දැක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. මොකද වර්ෂාවෙන් දිගටම බාධා එල්ලුණා. බදුලි කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් මේ වන විට පැමිණ සිටිනවා. චානක දේවින්ද ආරම්භක පන්දු යවන්නා විදිහට S කැපිටල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහු කඩලු 4ක් ලබා ගත්ත අවසාන තරගයේදී. ඔව් එවැනි දස්කමක් මේ තරගයේදීත් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි S කැපිටල් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය සඳහා යන්නට නම්. මොකද හොඳ පිතිකරන බලයන්යක් සිටිනවා බදුල්ලිය කණ්ඩායමට. බදුල්ලිය කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු බලිදු මధుරංග තරඟ 21 දී ලකුණු 268ක් ලබාගෙන සිටිනවා. හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 62යි. අවස්වීප් කිරීමක් නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මලිදු මధుරංග කඩුළු රකින්නෙකුගේ ස්වරූපය නොපෙනෙන පිතිකරුවෙක්. නමුත් කඩුළු රකින්නෙක් වේගවත් පිතිකරුවෙක් ඇෆ්ගනිස්තානයේ මොහමඩ් ෂසාඩ් තමයි මට මතක් වෙන්නේ. ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඔහුත් තනිතාම හොඳ ඉනිම් කිහිපයක්ම ඇෆ්ගනිස්තානයේ වෙනුවෙන් දියත් කරපු ක්‍රීඩකෙක්. ගොඩක් දුරට ගොඩක්ම සමානයි මං හිතන්නේ සංග. ඔව් සිනුත් ශරීර ස්වභාවයනොත් සෑහෙන සමානයි.
සමහර පිතිකරුන් ඉන්නවා ලක්ෂිසි ඇඟපත ලොකු වුණත් උන්ට ඇජිලිටි එක සුචල්්‍ය භාවය හොඳින් තිබෙනවා. චානක මම හිතන්නේ තාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා දෙන මේ අවස්ථාවේදී ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම සඳහා ප්‍රථම පන්දු වාරයේ පන්දු 4කදීම ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ මලින්දුට. මලින්දුගේ ආරම්භක සහායක රනේෂ් සිල්වා ස්වීප් කිරීමක් යනුව මෙවර සාර්ථකයි. ඔහු ප්‍රථම 4 පහර යනු ලබා ගන්නවා බදුල්ලේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ලකුණු ලබා ගැනීමේ විදිහට තමයි ආරම්භ කරන්නේ මලින්දු බදුල්ලේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. දැන් මේ වෙනට පන්දු 5ක් යව අවසන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න සිටිනවා බදුල්ලේ කණ්ඩායම. හඹයන්නේ ලකුණු 182 ඉලක්කයක්. ඔව් දඟපන්දු යවන්නන් සමගින් ඉනිම ආරම්භ කරද්දී ඔබට ලැබෙන තර්ජනය මෙයයි. මොකද පවර් ප්ලේ අවස්ථාවක තමයි පන්දු යවමින් තිබෙන්නේ. විතරම අවදානමක් නැති පාරක් සාර්ථක පාරක්. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 178ක් අවශ්‍යයි ඉතුරු පන්දු වාර 19 පන්දු එකක් තුලදී. ශානක දෙගෙන්ද මේ තරඟ 5කදී කඩලු 6ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔවමතන්නේ වයිට් පන්දුවකට ආසන්න පන්දුවක් විනිසුරු වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතාම ආසන්නයි වයිට් පන්දුවකට. කෙසේ වෙතත් පළමු පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා ගන්නේ බදුරලිය කණ්ඩායම. සිතුම් දිසානායක නාග පන්දු යවන්න ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මින් පෙර තරගයේදී ඔහු පන්දුවට වඩා පිත්තෙන් හොඳ දස්කමක් දැක්වුවා. අවසන් පිතිකරුවන් සමගින් ලකුණු 30ක් පමණ ලබා ගන්න සමත් වුණා. නමුත් ජයග්‍රහණයෙන් තරගය අවසන් කරන්නට උන්ට නොහැකි වුණා. කෙසේ වෙතත් අද දිනේ ඔහුගෙන් ලොකුම දායකත්වය අවශ්‍ය වන්නේ පන්දු යැවීමෙන්. මම දන්නේ තරගයේ ලකුණු 39කට කල්ලු 8ක් වැනි සංඛ්‍යාවක් තන්නේ වැටි තිබුණා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ. ලකුණු 90 ගන්නකට මම හිතන්නේ ඔහු රැගෙන ගියා. තාම හොඳින් පන්දුවල පහර දෙමින්. සිතුම් දිසානායක තරඟ 3යි කල්ලු 4ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා මේ වෙනිට. හොඳම පන්දු යෑම ලකුණු 9කට කල්ලු 2. තවත් වයස අවුරුදු 22 ක්‍රීඩකෙක්. අනු ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම රනේෂ් ඔහුගේ ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා. වර්ෂාධික දින කිහිපයකින් පස්සේ හිරු රශ්මිය වැටෙද්දී ලක්ෂිසි ක්‍රීඩාංගණයේ ලොකු රස්නයක් ඇති. සාමාන්‍යයෙන් තෙත් වෙච්ච බිමක් එක පාටම හිරු රශ්මියෙන් වැහෙද්දී ලොකු දහඩියක් එනවා, හියුමිඩිටි එකක් එනවා, ආර්ද්‍රතාවයක් එනවා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන්ට තරම් පහසු නැහැ. දැන් වෙලාවත් 12ට ආසන්නයි. අනිවාර්යයෙන්ම තරම්ම ලේසි අවස්ථාවක් නෙමෙයි මේ ක්‍රීඩා කිරීම. නමුත් මම හිතන්නේ ඊටාම හොඳ පන්දුවක් සිතුම්ගේ මේවර ප්‍රථම කඩුල දැවී යනවා බදුල්ලේ කණ්ඩායමේ. මාල්ලු මදුරංග දැවී යනවා පන්දු 7කදී ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමෙන් අඳුරුව ඊටාම සාර්ථක ආරම්භයක් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට. පන්දුවේ මාවත හඳුනා ගැනීමට අසමත් වුණා මාලින්දු මදුරංග. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණේ පන්දුව ඉවතට ගමන් කරයි කියලා. නමුත් ඔහු තුලටම තමයි පන්දුව ගමන් කළේ. කෙසේ වෙතත් කඩුල්ලේ වදිනවා. දැවියන්නේ ප්‍රථම කඩුල්ල. මේ ඊටාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. මම හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කියනවා මිස් ජජ් කරා මම හිතන්නේ පන්දුව මාලින්දු මදුරංග. ඔහු දැවී යනවා ලකුණු 4කට බදුල්ලේ කණ්ඩායම ලකුණු 5යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. නාගපිතිකරුවා දුනිත් ජයතුංග බදුල්ලේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මතන අසංග පෙර තරගයකට වඩා ඉතාමත් හොඳ පිතිකරණයක් අප දුටුවා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. මම හිතන්නේ ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලගේ ආගමනය මම හිතන්නේ ඉතාමත් ලොකු
දුබ ලකුණ වුන්ට මේ දක්ෂතාවය දැක්වීමට. ඔව් දුනිජ ජයතුංග තරඟ පහකදී ලකුණු 67ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා මේ වන විට. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 29. තවත් ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් අපේ සෞදු 21යි. ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් ඒ නිසාම ඔහුගේ ප්‍රහාරක වේගය තවත් ඉහළ යාවි අනාගතයේදී. ඔබ කතා කළා ඒස් කැපිටල් ඉනිම ගැන. ෂෙහාන් ෆර්නැන්ඩෝගේ ඉනිම ලක්සිසි තාම වැදගත් ඉනිමක් වුණා ඒ ඉනිමේ ක්‍රූස් පුල්ලේ වගේම දඟපන්දු යවන්නම හොඳින් මහසුරුවා ගත්තේ ඔහු. මේ අප දකින්නේ පෙර දැවියාමේ පුනරූපණය. ඔහුට පන්දුවකට ආසන්න පන්දුවක් නමුත් පිතිකරු ආරක්ෂිතයි. ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක් නමුත් පිතිකරුට වාසනාවක්. අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්නේ තාම දැවැන්ත ඉලක්කයක් හඹා යන විට ලකුණු වෙන විදිහෙන් මං හිතන්නේ ඇත්තටම වැඩක් කරගන්න නැහැ බදුල්ලි කණ්ඩායමට. අවශ්‍යම ලකුණු 4ක් මං හිතන්නේ. ඔය තාම මහසන්න අවස්ථාවක් මං හිතන්නේ හොඳ උත්සාහයක්. ඕෂිත ප්‍රනාන්දු පළමු ස්ලිප් ස්ථානයේ හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් හතර සීමා වාසන්නේ පන්දු රැකීමේදී මං හිතන්නේ තවත් ටිකක් ඔහුට මහන්සි වෙන්න තිබුණා. තවමත් පළමු පන්දු ආරේ පමණයි මේ පන්දු රකින්න තරම් මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙවෙනි පන්දු ආරේ හතරවෙනි පන්දුව සිතුම් දෙවෙනව නැවතත්. ඔව් මතන්නේ ඉල්ලීමක් කරනවා සිතුම් නමුත් මිනිසුන්ගෙන් කිසිම තීරණයක් නැහැ. මතන්නේ තාම හොඳ ප්‍රථම පන්දු ආරයක් කිය හැකි සිතුම්ගේ. ඔව් පන්දුව දෙපසටම ගමන් කරවීමට සමත් තිබෙනවා සිතුම් දිසානායක. එවර පන්දුව දකුණත් පිතිකරුගෙන් පිටතටයි ගමන් කරන්නේ. මේ සැකය පිතිකරු තුල ඇති කිරීම තමයි වේග පන්දු යවන්නෙකුගේ පළමු රාජකාරිය. ඉන්පසුව කඩළු ගැන ඔහුට සිටිය හැකි. මේ අප දකින්නේ ප්‍රථම දැවියාම එය පිතිකරු තුලටයි ගමන් කළේ. කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ. පාරකැල කරන නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9යි බදුල්ලි කණ්ඩායමේ. තවත් ලකුණු 173ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 109කදී. මම හිතන්නේ මේ ඉලක්කය ලකුණු 182 හඹා යෑමට නම් ඉතාම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් උන්ට අවශ්‍යයි. හොඳන්නේ ඉන්නේ මේ මුලදීම. ඔව් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව හොඳින් හසුරුවා ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා. මොකද ලකුණු 9.5යි 2ක ලකුණු වේගයක් උන්ට අවශ්‍යයි මේ ඉලක්කය හඹා යන්න. ඊළඟ පන්දුව. ඔව් තාම හොඳ පාරක් දුනිත්ගෙන් ලකුණු 2ක් කරා පැතිමාරු වෙනවා තාම ලේසියෙන්. යන ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11 දක්වා අහිලා යනවා බදුල්ලේ කණ්ඩායමේ. ඒ නිමාවට පත්වන්නේ දෙවෙනි පන්දුවාරය බදුල්ලේ කණ්ඩායම ලකුණු 11යි 1 කඩුල්ලක් දැවි. ඔය අනුව තුන්වෙනි පන්දුවාරය තමයි මේ ආරම්භ කරන්න සැලසෙන්නේ. බදුල්ලේ කණ්ඩායම ලකුණු 9යි. ඔවුන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි තවත් 9.5යි 2ක වේගයකින් මේ ඉලක්කය හඹා යාමට නම් ශානක දේවින්ද නැවතත් ඔහුගේ දෙවැනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පැමිණෙනවා. ඔව් යාර්ති සීමාවේ පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙනවා. පිට ඉන්නේ පන්දු රකින්නන් සිව් දෙනෙක්. ඒ වගේම පා ඉන්න පෙදෙසින් යාර 30 සීමාවට එපිටින් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් ලොං ඔන් සහ ස්ක්වයර් ලෙග් වෙත. ඔව් යනවා තවත් දැවියාමක්. ශානක දේවින්ද ඔහුගේ ප්‍රථම කරු ලබා ගන්නවා දිනේදී. දුනිත් ජයතුංග දැවියනවා ලකුණු 4කට. යනවා බදුල්ලේ කණ්ඩායම ලකුණු 11යි කඩලු 2යි මේ තාමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තුන්වෙනි පන්දුවාරය. ඔව් බලාපොරොත්තු වේගයේ පන්දුවේ තිබුණේ නැහැ. ඉතින් පිත්තේ එක් පස්සක තමයි පන්දුව වදින්නේ. තරම කෙටි පන්දුවක්. නමුත් සුදුසු පහරක් නොවේ කියත් හිතෙනවා ලක්සිසි. ඔහුට තව දුරටත් පිත්තේ මුහුණතින් පහර එල්ල කරන්න තිබුණා පිට ඉන්න ප්‍රදේශයට. ඔහු ටිකක් පිට හරවන්න උත්සාහ කරපු නිසා මා හිතන්නේ පිත්තේ එක් ධාරයක වැදී කඩුල්ලේ වදින්නේ. අවාසනාවන්ත දැවියාමක්. නමුත් නිසි පහර තෝරා ගැනීමක් නොවේ. අනෝ දෙවියන්නේ දෙවෙනි කඩුල්ල බදුල්ලේ කණ්ඩායම ලකුණු 11යි කඩලු 2යි.
නවක පිතිකරු පැමිණෙනවා බදුල්ලිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ලක්මාල් ඩිසිල්වා අංක 4 ක්‍රීඩකයා විදිහට පැමිණෙන්නේ බදුල්ලිය කණ්ඩායමට. මං හිතන්නේ අසංක ඔහු එල්ල කරන්න ඕනේ පහර මොකක්ද කියලා යම්කිසි දෙගිඩියාවකින් හිටියා වගේ ස්වරූපයක් පැමිණුණ අවස්ථාවේදී. ඔව් පෙර සිටම ඔහු පහර හිතේ තබාගෙන හිටියේ. ඔහුට පහර එල්ල කරන්න තිබුණේ බෑක් ෆුට් කවර් එකේ පහරක් හෝ ඉදිරියට පිත්තේ මුහුණතින් එල්ල කරන පහරක්. නමුත් ඔහු පායින්න දෙසට පිත්ත හරවන්නට යාමෙන් පිත්තේ පස්සෙක පන්දුව වදින්නේ. ශානක නැවතත් දිවෙනවා. ඔව් එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. යනවා ලකුණු 12 දක්වා අහිලා යනවා ලකුණු සංඛ්‍යාව බදුල්ලිය කණ්ඩායමේ. ශානක නැවතත් මම හිතන්නේ සාර්ථකයි. හොඳ ආරම්භයක්. ඔව් හොඳ පතිතේක ඔහු පන්දු යවන්නේ. අපි කියනවා back of the length කියලා. ඔහු ටිකක් T20 තරඟ රටාවේදී අප දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් දකින්නට කැමති පතිතයක් තමයි මේ පතිතේ. ලක්මල් ඩිසිල්වා තරඟ 3යි ලකුණු 16යි ප්‍රහාරක වේගය හොඳයි. ඔහුගේ ප්‍රහාරක වේගය මේ තරඟයට වැදගත් වේවි. ඔහු එය ළඟා කරගත්තොත් මේ තරඟයේදී. ඉතින් මේ T20 රටාවට ගැලපෙන පන්දු පතිතයක තමයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. ඔව් නැවත වරක් මං හිතන්නේ පෙර ලෙසම අවස්ථාවක් සිදුනේ. නමුත් ඔහු වාසනාවන්තයි දෙවියන් නැහැ. නැවත වරක් යම්කිසි දෙගිඩියක් අපි දැක්ක පිටිකරුවන්ගේ. ඔව් මේ පතිතේ තමයි ලොකුම රහස තිබෙන්නේ. ලක්ෂසි පිටිකරුවන්ට පහසු නැහැ. ලකුණු ලබාගත යුතුයි. ඔබට විශාල දල් ලකුණු වේගයක් අවශ්‍ය වෙනවා තරගයේ ජයග්‍රහණයට. නමුත් ලකුණු ලබා ගන්නවාද නැත්නම් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගන්නවාද කියන දෙගිඩියාව ඇති කරමින් සිටිනවා චානක මේ පතිතය තුල. ජාත්‍යන්තරයේදී අපිට මතකයි අක්සර් පටේල් වැනි පන්දු යවන්නන් වමත් දඟ පන්දු යවන්නන් මේ පතිතය හොඳින් පාවිච්චි කරනවා. මතන්නේ චානක දේවින්ද ඔහුගේ දෙවැනි පන්දුවාරේ පන්දු 4ක් යවා ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. එක් කඩුලක් දාගෙන තිබෙනවා. ලක්මාල් ඩිසිල්වා මේ නැවතත් ඔහුගේ දත්තයන් ලකුණු 16ක් ලබාගෙන තිනවා දැනට තරඟ 3කදී. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහ ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකුත් කැඳවා තිබෙනවා. ඊටාම ආක්‍රමණශීලී පන්දු රකින්නන් සැකසීමක්. ශානක නැවතත් දිවෙනවා. ඔව් නැවතත් ඊටාම හොඳ පන්දුවක් ශානක දේවින්ද නැවත වරක් මං හිතන්නේ තමත්ම හොඳ පන්දු යෑමක නිරත වෙන ඔහුගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ලකුණු 13ක් පමණ තාමත් ලබාගෙන සිටින්නේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 3 වෙනි පන්දු වාරය. ඔව් දැඩි පීඩනයක් තිබෙනවා පිටිකරුවන්ට පන්දු රකින්නන්ගෙන්, ඒ වගේම පන්දු යවන්නාගෙන්, ඒ වගේම ලකුණු පූර්වෙන්. ආරක්ෂාකාරී පහරක් අවස්ථාවේදී ලක්මාල්ගෙන් ඒ අනුව 3 වෙනි පන්දු වාරේ නිමාටපත් වෙනවා. බදුල්ලිය කණ්ඩායම ලකුණු 13යි කල්ලු 2ක් දැවි. යනුව 4 වෙනි පන්දුවාරේ තමයි මේ ආරම්භ කිරීමට ලැස්ති වන්නේ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 169ක් අවශ්‍යයි පන්දුවාර 17කදී. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය මං හිතන්නේ 10කට ආසන්න අගයක දැන් තිබෙන්නේ. සිතුම් නැවතත් ඔහුගේ දෙවෙනි පන්දුවාරය සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. පන්දුවාර 3කදී ලකුණු 13ක් කඩලු 2ක් දැවි ගොස් තිබියදී ඔබට ඊටාම ප්‍රමාණවත් නැති ලකුණු තත්ත්වයක් කියන්නට පුළුවන්. මෙවැනි ඉලක්කයක් හඹා යෑමේදී අනිවාර්යෙන්ම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී ලකුණු රැස් කළ යුතුයි. ඔව් නැවතත් ඊටාම හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී සිතුම්ගෙන්. කිසිම අවසරයක් නැහැ පිටිකරුවන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමට. මම හිතන්නේ ඊටාම හොඳින් ලකුණු ලබා ගැනීම පාලනය කරනවා මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ. විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ දැවන්ති ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ බදුල්ලිය කණ්ඩායම. අතිසාර්ථක ආරම්භයක්. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී ගුවනේදීත් යම්කිසි දෝලනයක් තිබුණා. අපි බලමු. ඔව් පිටිකරුගෙන් පිටතට ගුවනේදී දෝලනයක් තිබුණා. ඉතින් පහසු නැහැ. ඔහු පිටිකරු තුලටත් පන්දු යවනවා, පිටිකරුගෙන් පිටතටත් පන්දු යවනවා. ඉතින් මේ අභියෝගය ඔවුන්ට මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුලදී විඳින්නට සිදුවේවි. නමුත් මේ හසුරුවා ගත යුතුයි. ලකුණු රැස් කළ යුතුයි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් කැඳවා තිබෙනවා ඔහුගේ පිටතට දෝලනය වන පන්දුව සඳහා. නැවත වාරක් මං හිතන්නේ පෙර ලෙසම තාම හොඳ පන්දුවක් සිතුම්ගෙන්. ඉතාමත්ම මං හිතන්නේ අසීරුතාවයකට පත් වෙලා සිටින බදුල්ලිය පිටිකරුවන් මේ වන විට. පන්දු 100කදී ලකුණු 169ක් අවශ්‍යයි. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. මේ පීඩනය ඉදිරියටත් පන්දුවාර කිහිපයකදී රඳවාගත හැකි නම් සමහර විට මේ පන්දුවාරය තුලදීම ඔහුට කඩුල්ලක බලාපොරොත්තුව තබා ගන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ ස්ථානයේ රැඳී සිටිය යුතුයි. මේ ඉලක්කයේ මේ පතිතේ රැඳී සිටිය යුතුයි.
සිතුම් නැවතත් දිවෙනවා මේ 4 වෙනි පන්දුවාරේ 3 වෙනි පන්දුව. නැවතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. කෙලින්ම ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ පන්දු රකින්නගේ අතට. ලකුණු 14ක් පමණ තාමත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තිබෙන්නේ 3.9ක. අවශ්‍ය වේගය 10.24ක්. කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. ලකුණු 6කවත් දල ලකුණු වේගයක් රඳවාගත හැකි නම් ඔවුන්ට කනගාටුවකින් තොරව පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ගත කළ හැකි. නමුත් ලකුණු 3.71ක් කියන්නේ කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැති ලකුණු වේගයක්. සිතුම් නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. ලකුණු 14 දක්වා හෙළනවා ලකුණු සංඛ්‍යාව. මෙතන සම්බන්ධ ලකුණු 182ක් වෙන ඉලක්කයක් හඹා යෑමේදී ඇත්තම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගත යුතුයි. තන්නේ එය කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ බදුල්ලිය කණ්ඩායමට. ඔව් මේ පන්දු රකින්නන් යාරතිහි සීමාව තුළ සිටින අවස්ථාවේදී ඔබේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක් ඉදිරියෙන් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම මට හිතෙනවා වලාකුළු වලිනුත් යම්කිසි සහායක් ලැබෙනවද කියලා සිතුම් දිසානායකට. ඔහුගේ පන්දුවේ දෝලනය සඳහා අපි අර ඉස්සලා කියපු තෙත සහ රස්නේ ස්වභාවය. සිතුම් නැවතත් දිවෙනවා. ඔව් මේ අර ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. ලක්මාල් ඔහුගේ ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා යනුව. තාත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ 4 වෙනි පන්දුවාරේ. දුනිත් ලකුණු 6ක් ලබාගෙන සිටිනවා. සිතුම් පන්දුවාරයේ පන්දු 5 ක්‍රියාත්මක කර එක් කඩුලක් ලබාගෙන සිටිනවා. ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. පන්දු 97කදී ලකුණු 167ක්. දැවැන්ත ඉලක්කයක් අභියසෝන් සිටින්නේ. ඔවුන්ට ලකුණු කිහිපයක් නම් අත්‍යවශ්‍යයි. ඔය අනුව අවසානයට පත්වන්නේ 4 වෙනි පන්දුවාරය බදුල්ලිය කණ්ඩායම ලකුණු 15යි කල්ලු 2ක් දැවී. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ පන්දුවාර 4ක් අවසන් වී තිබෙනවා. බදුල්ලිය කණ්ඩායම තවමත් සිටිනේ ලකුණු 15ක් ලබාගෙන කල්ලු 2ක් දැවි. ඔවුන් හඹා යන්නේ ලකුණු 182ක දැවැන්ත ඉලක්කයක්. ඒ අනුව නවක පන්දුවන්නේක් ඇඳවනවා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. නිම්සර අතරගල්ල තමයි නවක පන්දු යවන්න. වේග පන්දු යවන්නෙක් අංක 8 ඔහුගේ ජර්සිය තිබෙන්නේ. දඟ පන්දු යවන්නෙක් හැටියට මුත්තයියා මුරලිදරන් භාවිතා කළ ජර්සි අංකය. ඒ වගේම ඩේල් ස්ටේන් වේග පන්දු යවන්නෙක් හැටියට පාවිච්චි කළ අංකය. ඔහුගේ ලකුණු දත්තයන් සාමාන්‍ය මට්ටමක තිබෙනවා. හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 26කට කඩලු 4ක්. තමත් ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් වයස අවුරුදු 23යි. යෝසර් දිවෙනවා ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුව සඳහා. ඒවත් පාරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් සාර්ථක නැහැ ලක්මාල්. යම් කිසි ක්‍රමයක් සොයාගත යුතුයි පිතිකරුවන් ලකුණු ලබා ගැනීමට. නමුත් ඔවුන් මෙතෙක් ඒ අවස්ථාවන් ලබාගෙන නැහැ. එතරම් පහසුත් නැහැ. මේ පන්දු යවන්නන් හොඳින් පන්දු යවමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම කාලගුණයේ වාසියත් ඔවුන් ලබා ගන්නමින් ඉන්නවා. පන්දුවේ දෝලනයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ලකුණු පෝරුවේ ලොකු පීඩනයක් තිබෙනවා. ලකුණු විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. එතන ඔහුගේ වේග පන්දු යන්න සහ දග පන්දු යන්න දෙදෙනාම ඉතාම එකලෙසින් ඔවුන්ට මම හිතන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දුවක්. නැවත වරක් ලකුණක් ලබාගෙන අවසන් නැහැ. ඔහු මේ අනුව දුවද්දි දයයන්ට ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් සාර්ථක නැහැ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. තන්නේ වැරදි අන්තයට පන්දුව බාර දුන්නේ. ඔව් සංනිවේදනයේ සෑහෙන ලොකු දුර්වලතාවයක් තිබුණා. අප බලමු පන්දුව ලබා දිය යුතුව තිබුණු අන්තයට නොවේ ලබා දුන්නේ. ඒ අන්තයට නොවේ පන්දුව ලබා දිය යුත්තේ. කඩුළු රකින්න ආසන්නයේ හිටපු පිතිකරු ලක්මාල් සෑහෙන දුරක් දියවිත් තිබුණා. නායක හර්ෂ කුරේට එවර අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නිසියාකාරව පන්දුව ලබා දෙන්න. නිම්සාර නැවතත් දිවෙනවා. ඔව් තාම හොඳ පන්දුවක්. නිම්සාරත් මම හිතන්නේ අතිසාර්ථක ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට.
කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ සංග මං හිතන්නේ මේ ඒස් කැපිටල් පන්දුවන්නන්ගේ බදුල්ලිය කණ්ඩායමට. ඔව් අප දුටුවා පෙර පන්දුවේදී ඉදිරි පාදයට තමයි පන්දුව එල්ල වුණේ. ඉතින් මේ පන්දුවේදී ලක්මාල් පෙර පාදයේ ස්ථානගතව සිටියා පන්දුව ලැබෙන තෙක්. නමුත් කෙටි පන්දුවක් යවමින් ඔහුගේ උපක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම මකා දැමුවා කියන්නට පුළුවන්. නිම්සර හොඳ පන්දු යැවීමක්. පන්දු අර 4යි පන්දු 3ක් අවසානයේදී බදුල්ලිය කණ්ඩායම ලකුණු 15යි කළු දෙකක් දැවි. තවත් ලකුණු 167ක් අවශ්‍යයි පන්දු 93කදී. ඉම්සර හතරක් දෙවෙන ඔහුගේ 4 වෙනි පන්දුවට. ඔව් 90ට පන්දුවක් දැවි යනවා යනුව නිම්සර ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල ලබා ගන්නවා. ලක්මල් දැවි යනවා එක් ලකුණකට. මේ දැවියන්නේ 3 වෙනි කඩුල්ල බදුල්ලිය කණ්ඩායමේ. ඔව් ඊටාම හොඳින් පන්දුව ලබාගත් කඩුල්ලක් අප පෙර පන්දුවේදීත් ඔබට පැවසුවා. ඔහු ඉදිරිපාදයේ ස්ථානගතව සිටින බව පන්දු යවන්නා හොඳින් කියවාගෙන තිබුණා. ඉතින් කෙටි පන්දු දෙකක් කඩුල්ල ලබා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් වුණා. මේ උඩ පන්දුව ලබා ගන්නේ චානක. ඒතරම් අපහසු උඩ පන්දුවක් නොවේ. පහසු උඩ පන්දුවක් දැවි යන ප්‍රතිකරු ලක්මාල් ලකුණු එකක් පමණයි ලබා ගත්තේ. තාමත් ලකුණු 15යි බදුල්ලිය කණ්ඩායම 3 වෙනි කඩුල දැවි යන්නේ. ලක්මාල් ලිසිලා දැවි යනවා එක් ලකුණකට පන්දු 9කදී. ඔය අනුව නවක පිතිකරු බදුල්ලිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගිහාන් රූපසිංහ ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රීඩා කර අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. තනිවම හොඳ අර්ධශතකයකුත් ඔහු ලබා ගත්තා CCC කණ්ඩායමට එරෙහිව. අප බලමු නැවතත් දැවියාම ඉදිරිපාදයේ පහරකට සූදානම්ව සිටියේ හොඳින් හඳුනාගත්තා නිම්සර කෙටි පන්දුවක් යවමින් පිතිකරුගේ අදහස සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කළා. ගිහාන් රූපසිංහ මේ තරගයේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු වෙනවා නම් පිතිකරුවන්ගේ කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගිහාන් රූපසිංහට වෙනස් කළ හැකි විශාල පහරවල් තිබෙන වේගවත් පිතිකරුවෙක් තරග 59ක අත්දැකීම් තිබෙනවා. ප්‍රහාරක වේගය 120.51යි. හොඳ ලකුණු සාමාන්‍යකුත් තිබෙනවා ලකුණු 20ක. ඉතින් මේ තරගය වෙනස් කරනවා නම් ලක්සිසි ගිහාන් විය යුතුයි ඒ පුද්ගලයා. ඔව් දැන් ඒ වගේ මොහු ලකුණු 4 ඉන්නේ. කලින් කිව්වාගේ අර්ධශතකයක් ලබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකෙක් මේ තරඟාවලියේ. නැදත් හොඳ පන්දුවක් එක ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. ලකුණු 16 දක්වා හෙළනවා යනුව. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ 5 වෙනි පන්දුවාරේ. තවත් ලකුණු 166ක් අවශ්‍යයි සංග මං හිතන්නේ ලොකු වෙනසක් සිදුවේ යුතුයි මේ ඉලක්කය හඹා යාමට නම් බදුල්ලිය කණ්ඩායමට. ඔව් විශේෂ ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කුමන හෝ පිතිකරුවෙකුගෙන් එහි හැකියාව සහ අතීත වාර්තා සැසඳීමේදී හොඳම හැකියාව තිබෙන පිතිකරු තමයි මේ වෙන විට පිතිකරණාන්තයේ සිටින්නේ ගිහාන් රූපසිංහ. අපි බලමු ඔහු ඒ අභියෝගය කොහොමද බහරගන්නේ කියලා. ඔව් ඊටම හොඳ පන්දුවක් නිම්සරගෙන්. ඒ අනුව නිමාවට පත් වෙන 5 වන පන්දුවාරයේ බදුල්ලිය කණ්ඩායම ලකුණු 16යි කඩලු 3ක් දැවි. $16 for 3, not the best of starts that Badureliya would have expected, chasing down a fairly huge total of 182. So Ace Capital, I feel at the moment, have got things under control, as we say. Hello to Polly. Good afternoon, Kosala. Definitely 16 for 3. Ace Capital really on top of this game. Well, the toss... See, Hasito Kure said he won the toss. If he won the toss, he would have batted first. So he put up a very good score. The batsmen have kept on to the faith of the captain.
put on 182 on the board and then putting a lot of pressure on the opposite batsman. Challenge is on Gihan Rupasinghe now. He's the experienced campaigner that is Badureliya has. Played a few games in Sri Lanka. Been around the circuit for a long time. Vastly experienced domestic player. So all will depend on how well he contributes and how well he approaches. At the moment, it's ace on top. Well, Badureliya has the advantage of the outfield also. Outfield has dried up well now at the moment. And you see the ball running very fast. And also the fact, Polly, the wicket might be coming on a little bit better now. Definitely with the sun shining bright here at the SSC. That's a lovely shot, but straight down to mid-off. Gets a single. Yes, as you said, Kosala, a lot depends on Gihan Rupasinghe, but still you can remember the run rate is going up on every delivery. It's 11.18 required. The moment, Polly, it goes beyond that, it goes around the 12-run mark, it's always a hard case because you're looking at 2 runs at every ball. So that's a tough call. You need batsmen of the caliber of a Kieron Pollard or a Hardik Pandya really to come in and then do wonders for you. Yes, definitely. It's a difficult achievement to get 12 per over. That one a good delivery from Situm Dissanayake. Again, what I've noticed and what I've seen from this surface, Polly, is that the moment the bowlers hit the surface hard, then the batsmen find it difficult because it just doesn't really come on. The moment you hit it in, rather than you skidding it on, you hit the surface hard and it starts gripping then. Yeah, and a slow bounce, you would say. As you said earlier, I heard tennis ball bounce. So the batsman finding it difficult to time it. And that time it gets an outside edge and well fielded there on the boundary. 2 more to Badureliya. Takes the score on to 20. Still a long chase, long way to go. So 162 runs more needed. Of 86 deliveries. Not that it is not impossible, it's possible, but of course with 3 wickets down at the moment, it's going to be definitely going to be a difficult task. Singles won't help the order of the day for Badureliya. They need a couple of boundaries, they need a couple of big hits. We're coming to the end of the power play. So I thought Ace Capital have been on top of their game, especially in the power play. Situm's been good. He's into his 3rd over, just given away 12 runs and picked up a wicket. So these are little things that they put together and making sure that Badureliya are not let off the hook. Yes, definitely closer. Some batsmen must take some chances and get some shots. Otherwise, definitely Badureliya are going to find it very difficult. Well, as you said, if it goes above the 12-run mark, now it's 11.36 at the moment. It's going to be really impossible for Badureliya with wickets falling from the other end. Situm Dissanayake had done very well, bowling his 3rd over. Given away only 12 at the moment. By picking up a wicket too. Then again, shortish and push it towards the mid-wicket area. They go for 2. That's good bit of running between the wickets there. It's a no ball. It's a free hit. Now, Chintak, is it a foot fault no ball? It's an opportunity for Badureliya batsmen to go for a big hit. Let's wait and see what's going to happen. Rupasinghe needs to go big here. End the power play in a high. Well, he goes high, but not with the distance. Just a single. Will mark the end of over number 6. That comes to the conclusion of the first power play. Badureliya chasing 182 for victory. 25 for 3.
So it's 25-3 after 6 overs. A slight grey cloud, Polly, but not any threat of rain. We've had enough of rain, isn't it, for the past 2 days? We don't want any more rain coming this way. Yes, definitely. It's nice to see some cricket today. Whole of yesterday was washed out, and day before too. At least the players have got the opportunity of showing their capabilities. We had bright sunshine in the morning as the cloud cover is coming up. Hopefully there won't be any rain. There will be another game after lunch. That will be against Bloomfield and Kalathura Town Club. Bloomfield is your whole club, Kosala, isn't it? Yes, I had the luxury of playing for about 5 years with Bloomfield during my playing career. I represented Bloomfield as a very young boy at the age of 16 and had the luxury of playing under former Sri Lanka's first test captain, the late Badureliya Varnapura. Well, that would must have been after Badureliya Varnapura came back. After the ban of South Africa. Well, Badureliya Varnapura's son, late Badureliya Varnapura's son, Madhava Varnapura, is captain in Bloomfield this season. Captained a couple of games, but yesterday I thought Naidu Madhushankar was down to captain. Of course, the game did not get off. The man on pitcher, Hiran Kure, he's been around for a long time. This is not helping Badureliya at all, as Dunit skies one to mid-wicket. And a comfortable catch by the fielder coming in from short mid-wicket. Misery continues for Badureliya. Thanuka Dabre holding on to the catch. Again, you see, hitting it into the surface. That is the key in this wicket. You cannot afford to make it skid. You need to hit it hard into the surface. The moment you hit it hard, the batsman is into the shot too early. Exactly. The bounce is coming too slow. It's what you call the tennis ball bounce. And the batsman had gone for the shot. And it's 26 for 4, Badureliya, in reply to 182 of Ace Capital. So it's 26 for 4, Badureliya chasing a target of 182. That's a long way to go. Kosala? I think it's getting harder and harder, isn't it, for Badureliya? Well, I did mention it is not Hiran Kure, it's Harsha Kure actually. He's been the guy who's been there for a long time. Played around for many clubs. He captained Saracens at one time. He played for Lankans, if I'm not mistaken. This is Anuk Fernando, the captain, who's just walked in. Talking about Harsha Kure, he's the captain plus the coach of Ace Capital. Well, if Ace Capital win this game, they will be on 7 points in level with SSC. But of course, we had to wait and see the net run rate. SSC heading this group with 7 points. A lot of matches have been affected due to the current weather situation in the country. It's quite unfortunate, Kosala. SLC is doing a tremendous job in giving opportunities for the players. Well, I've also been told that this is the eye-opener or the platform or the showcase for young talent to come out, especially in contention for the LPL that is supposed to be played in August. His selection criteria might be coming from this tournament. Maybe a highlighted player, young player that they might feel that is good enough. Got the edge and going towards the third man boundary. But just getting a single will not help them, definitely. Takes the score on to 27. We are in the 7th over.
We need boundaries, isn't it? Badureliya definitely needs... they need a big over. They need a couple of big overs to really come back into the break that shackles. But then at the moment, I'm very impressed with how Ace Capital have bowled. They bowl wicket to wicket. They bowl well within themselves. They not try to do too much. Well, a batsman like Kihan Robosingha must take his chances and go for some shots. He just did that, Polly. He just did that. Picked the gap well. And got a boundary. So that's the end of the 7th over. It's 28 for 4. It's 31 for 4. They see Kihan Robosingha off the back foot and cutting it between cover and extra. Well, that area was the most affected area yesterday, Kosala, but today you see the ball travelling very fast from that area. You see, the SSC definitely has a very good drainage system. The draining system is very good. But unfortunately, yesterday it was so soggy. It rained buckets the previous day. And there was no way that the ground was suitable for play, especially with Sri Lankan A players and Sri Lankan players. It was quite dangerous. So I think that might have the reason for... one of the reasons that the play was not possible yesterday. Change in the bowling. But it will pick up a couple. It's Lasith Cruz Pulle. Yes, as you said, Kosala, a lot of international cricket coming in the coming days. And the players also got to be careful. The umpires did the right thing in calling off the games. Lasith Cruz Pulle, who was on tour with the emerging side in England, got a brilliant 100 in one of the games. And he flew down yesterday and he was ready to play even yesterday. That's a good sign of cricketers with very good temperament. How dedicated they are, especially to your club, to your nation, to everybody. That's the type of encouragement that needs to come in. Well, they are provided with these opportunities of playing so much cricket, and they must take that opportunity and highlight themselves to break into the national team. And even Vanidu Hasaranga was down to play yesterday. So I think that's really encouraging to see. Just after a very good IPL season coming in. We're talking all this because nothing much happening in the centre. It's all dot ball after dot ball. 33 for 3 is the Badureliya total. And then we had Bhanuka Rajapaksa arriving from IPL, going in straight in, getting 100 in the game. So I think these are little things that really need to be highlighted because the dedication shown by the cricketers. Well, at the same time, coming on the other side, Vanidu Hasaranga coming into play yesterday, that would have changed the umpires' minds also, because had he got injured, right, that would have been serious repercussions would have been there. End of over number 8, 33 for 4. So it's 33 for 4 after 8 overs. Badureliya, in reply to 182 scored by Ace Capital. The Australians are in Sri Lanka already. We got the first T20 game on the 7th. We got the A team first game on the 8th. Oh, this is good from Gihan Rupasinghe. It'll go all the way. No, just pulled in. No. That is a good bit of fielding. Definitely good bit of fielding there. Cutting down 2 runs. Ace Capital fielders fighting for every run.
Just 35 runs coming off 8 overs. We are in the 9th over. That's again a little bit of bounce in it. Gihan Rupasinghe couldn't get hold of it. Required run rate creeping up to 12.60. Well, Khosla, gone about 12. It's really going beyond the reach of Badureliya, unless, as I said, they need 2 or 3 good big overs beyond 15 to 20 of 15 to 20 runs to really get back into this game. Rupasinghe is the only capable batsman doing it. But if you really look at it, the bowlers have kept it very tight with him. He's bowled, they're not given him width. That's the key. They bowl wicket to wicket. They bowl very straight at Rupasinghe, so he's not been able to really free his arms. He's only been able to go over the top on one occasion. One loose ball, he made use of it by getting a square cut. But apart from that, they bowl very well. Yes, and the bowlers are well supported by their fielders. Done a very good job in the field too. But Ace Capital, Khosla, you know, the previous day, playing against the Air Force got 119 or something in 15 overs. And the Ace Capital were at one stage 36 for 8. And they managed to make 90. 90. So that must have been one reason why they wanted to bat first, because batting second, their batsmen too will be under so much of pressure, isn't it? Maybe you might have a point there. Also the fact that they might feel that the wicket might start turning, but they're not playing on a new surface. It's a surface that's been used previously. There again, a shortish delivery. This time Manuk Fernando pushes it, puts it towards mid-wicket, gets a single. Well, by the end of this over, the way things are going, the run rate will move on to required run rate will move about 13 plus. That's going to be. I'm not the best mathematician, so I'll go by your call saying it's going to go above. But that's definitely going to be a tough ask for Badureliya. Here you can see bowling closer to the stumps, not giving much room. Even Rupasinghe had to really move away and just run it down to third man. Only a single. 9 overs completed, 38 for 4. Badureliya in reply to the 181 that Ace Capital made. If you're just joining us from whichever part of the world you are in, I know that there are people watching from US and around the world watching this live coverage coming to you courtesy of the Papare.com. The SLC Major Club T20 tournament game between Badureliya and Ace Capital. Ace Capital made 181 in their 21 overs thanks to Lasith Cruz Pulle, Oshida Fernando, Sakun Lienege and Shehan Fernando with very good contributions to keep them there. Badureliya in reply, 38 for 4. We're into over number 10. Looking down the barrel, not in a commanding position. Ace Capital, to me, have sealed it very well at the moment. Yes, definitely, no doubt about it. With the run rate, required run rate about 13. Badureliya are going to find it very difficult at this stage to come back into the game unless a couple of very, very good overs, 20 plus overs, 2 or 3 you need now at this stage when you look at it. So Gihan Rupasinghe has got 14 of 12 deliveries. Well, Badureliya must be expecting much more than this from him. A batsman who is capable of getting some good shots.
Because Badureliya can't hold it very late. They can't keep it. They can't take it too deep. They need to really come out of it. If they have intentions of taking it deep, they need to come out of it now to try and take it deep. At the moment, they can't take it deep because they're in it so deep. That's right, Kosala. Now we are almost on the halfway mark. Still just 41 runs. That's about 140 runs remaining. Another dot ball will end over number 10 of the Badureliya run chase. They need another 140 from the remaining 10 overs. So the required run rate, Polly, is not 13, it's 14. It's time for a change up here. So 41 for 4, 10 overs are completed. Anuk Fernando, the captain, on 5, Gyan Rupa Singh on 15. And we have Tanuka Dabare, who is going to bowl his first over, chasing 102 for victory. Badureliya have struggled so far in this run chase, losing wickets at regular intervals and way behind the required run rate. And the sun, of course, is shining here at the SLC, which is great news, excellent news. Remember, we have 2 games today. There is an afternoon game coming up as well. So far it has been a good day for cricket. Idusan, the run chase has really been slow for Badureliya. Good afternoon, Ricky. Hope everyone's afternoon goes well as the Ace Capitals. And of course, it's not a usual run chase you expect on a high scoring game. You want the chasing team to come up with a bang and score some runs, but they are being arrested completely by the bowling team. Yes, they have been disciplined with the ball so far today. Badureliya hasn't been easy, and I think they are bowled mostly in the right areas. This wicket, not the easiest to bat on, though they got 181. You tended to see that the balls get stuck in the wicket, not come on to the bat really well. But I thought Ace Capital did well with the bat. They adjusted quickly. And exactly, because the bowlers kept it tight, because whether it is quick bowlers or spin bowlers, they were on the money from the very beginning. So it's very difficult for them to score, and Badureliya have to search for runs. They have to go out of the way to find runs, and that's why they lost 4 wickets. Eased away on the offside. Pick up an easy single. Anuk Fernando taking his time. Gyan Rupa Singh has been around a long time. Played for Sri Lanka as well several years ago. He was a very good batter at his prime, at his younger days. He was a regular run scorer in domestic cricket, hard-hitting player. Good to see him still around. And maybe his experience is valued at the moment. And 11 overs gone, 46 for 4 Badureliya. So we have Lasith will continue to be Lasith Cruz Pulle. He had an excellent time with the bat. Now we'll see what's going to come with the ball. So far, superb spell. 2 overs, 5 runs. It's a quicker delivery, trying to run it down to the third man. This is the first time, in fact, that I'm seeing him really bowl in his cricketing career, Lasith Cruz Pulle. This is what a good innings does. A world of a difference, right? Because he had a good batting. They need a few big hits now. They need a couple of big overs to get back in to this run chase, to get the momentum back. A couple of 15-20 overs is needed at this stage. But the Ace Capitals not seems to be giving them anything.
Oh, that's a top edge. Cross the line. The ball himself getting under it. Holds on comfortably. This is excellent cricket by Ace Capital. Hopeless shot there by Anuk Fernando. Going against the spin. Trying to slog him over mid-wicket. And ball once again holding up in the wicket. He was not under it. And you could see played way too early. And that was a good catch though. That went high up in the air. He had to run back. Never easy with the ball going away from you. A very good catch by Cruz Pulle. Especially when you run back and get the catch, it's not easy. So already Badureliya half of their side down. It's 47 for 5 in 11.3 overs. Anuk Fernando departs. Catch Lasith. Ball Lasith. There's lots of trouble now. A lot depends on Gyan Rupa Singh to get them to anywhere near this target. Dominating the game is Capital. They have been one of the better teams in this tournament, in the group as well. They beat SSC as well. That's in not their an easy task, not easy task. A high fancied SSC side, and Yes. this is a young side here, is Capital. Another single taken by Gihan, and singles are not hurting either Lasith or Ace Capitals at the moment. Yes, so they won't be bothered about the singles. The required run rate is 16.08 now. Far behind. A lot has to be done. And we have Lasindhu, who is walked into the center. Lasindhu Arosha. He has a decent strike rate of 120, but doesn't have much experience with the bat in the tournament because his average is below 10. Trying to steal the single, push it on the offside. Good over by Cruz Pulle. 12 overs completed, 49 for 5. Kadabare will continue. He's going to bowl his second over. Spinners seem to be dominating these mid overs. So the next game, the afternoon game, will be Bloomfield taking on Kalutara. So another important game for both teams. Especially after a few days, the rain and the washouts and all these things. Yes, Bloomfield were here yesterday as well. We didn't get any play. They were scheduled to play Moors. Ricky, the approach of Badureliya seems to be very defensive at this moment, but they need to show some sort of resistance against this brilliant bowling. Yes, they have not many options left because 5 wickets down. Their top order has been dismissed.
And as you mentioned earlier, the low order, looking at the average of Lakindu, they haven't batted a lot. So I don't think you can expect much other than for Gihan Rupasinghe from the rest of the batting. Still nudging and pushing and taking singles, and very comfortable about it. They're not easy. I think the wicket has got a bit tougher to bat on, a bit slow. It's holding up, as I mentioned. Not easy just to play through the line. Yes, because it's been expected to assist bowlers in the second half, but it's not something that we have expected, because this is a very below par batting display, because I was expecting some sort of a tight finish in the second half as well. Yes, and a good toss that to lose probably face Capital as well, but they said even if they won the toss, they were going to bat first and defend. That has been their strength. Yes, because runs on the board is always a good thing. And that's how they won their games in this tournament as well. So they wouldn't have mind that, and they're certainly proving it now. So that's the end of the over. 53 for 5. Lasith is back into the attack. Ricky, I just want to ask you a question, because now if you think if they go and finish off the 20 overs in this manner, the margin they are going to lose is going to be big, and that's going to affect them badly in terms of the net run rate. Yes, definitely. I don't think it's going to affect them much as well, because they're at the bottom of the table, Badureliya. So I don't think they're really worried about the net run rate, but trying to make a game out of this. But yes, correctly said, in T20 cricket you have to get the runs to win the game. There is no draw in T20 cricket. That's a good running, because they dropped it short and they steal a single. But this game, in the context of this, look at the reply of that. Yes, I think they're trying to bat deep as possible. Probably now take it to the 15th over and then play some shots, but that is just not enough. They have been never in this game with the bat. In fact, from ball number 1 they have been losing regular wickets. Yes. They have been behind the run rate, so they have never been in the game. Something special has to happen from here onwards. They have to find their own Kieron Pollard type of finishers at this level to match up with the score and the asking rate. Ready to ace Capital though. They have been on the ball. They bowled very well. Used their spinners quite a lot. I think it's also the experience. Ace Capital have a few more experienced players in their lineup who have represented Sri Lanka, who have represented Sri Lanka A, Sri Lanka emerging. So they're using all those experience, the likes of also the Fernando, Cruz, Pulle. They have done quite a lot. Exactly, because they paced the game according to the conditions. They understood that the pitch is not helping them. And that's over number 14. Badureliya 56 for 5. So 24 of 29.
Love to see some big hits from Gyan Rupasinghe. He's the only player for me capable of doing that, if at all. Change of bowling. Chanaka Devind. Chanaka Devind introduced into the attack. 1 for 5 of his 2 overs. Rotating and changing the bowlers around. Experienced skipper Harsha Kure. Still going with the spin. He trusts his spinners much more than at this level. So I've been told that he picked up 4 wickets against Yafos in their match earlier on in the tournament. Chanaka Devind. Left arm spin. The wicket has got really tougher to bat on, and the next game is going to be very, very interesting to see how the batsmen go on that. In the next game will probably be using, I'm sure, the same wicket. Probably it will be rolled a bit and pre-prepared. Maybe a bit of rolling, but the wicket will be the same. It's not much a difference. Yes. So probably that's a crucial toss to win too, the upcoming one. Yes, and probably we will not get much of a high scoring game on that one, but never know. Unpredictable, the game of cricket, especially the T20 format. Oh, that's innovative, but I think, did they get the wicket? They go upstairs. Are they going to? Oh, the batsman is walking back. I think they got their 6th one. What happened there? Was he bowled? I think he's been clean bowled, is it? Take a look at that one. Yes, he's been clean bowled. The batsman didn't see it, I think. He was not sure because it just clipped the stumps. The desperation made him to go for some extreme measures. And that's 57 for 6. Badureliya after 14.2 overs. Lasindhu Arosha was bowled by Chanaka. Senal De Silva is the batsman walking. Take a look at the last wicket, and the batter was trying to do something different here. He wanted to do a reverse sweep, but he completely misjudged the ball and got bowled. For a moment I thought he was stumped. Yes, what you could see is that he's not used to playing that shot. I don't think he's even practiced it much in the nets. He was nowhere near the ball. Senal De Silva again, nothing much to talk about. It's down to the bowlers now. Can Gyan Rupasinghe give us some entertainment? Can he play a few shots? That's all that is remaining in this game at 57 for 6. And how many wickets can the bowlers pick up? Well spread out field. They have a slip in place. How often you see a slip in place at the 15th over of a T20 game? So that's so strange. It's more attacking. 2 slips. That's very well bowled. It's Harsha Kure trying to finish off this game as soon as possible. He's led the side well. Senal De Silva unable never giving a width for him to take a single even. That's 15 overs done, 57 for 6, Badureliya. There's a change in the commentary box.
ලකුණු 57යි කඩලු 6යි. බදුරලිය කණ්ඩායම සෑහෙන අසිරු තත්ත්වයක සිටින්නේ. තරගයේ ජයග්‍රහණය සෑහෙන දුරකින් තිබෙන්නේ ඔවුන්ට. තනුක දාබරේ කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. ඔහුගේ තෙවැනි පන්දු වාරයයි යැවීමට සූදානම් වන්නේ. ලකුණු 9ක් ලබා දී තිබෙනවා පන්දු වාර දෙකකදී. සචින් එකතු වෙනවා මාත් එක්ක. අයිබෝන් සචින්, මොකද හිතෙන්නේ මේ වෙනකොට තත්ත්වය ඊටාම දරුණුයි. අයිබෝන් අසංක, ඔබ කිව්වත් වගේ බදුරලිය කණ්ඩායමට ඉතාමත් අසීරු ඉලක්කයක් බවට පත් වී තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඔවුන් හඹා යන ලකුණු 182 ඉලක්කය, විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ගේ ප්‍රහාරය නිසියාකාරව අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඔවුන්ගේ ප්‍රබල පිතිකරුවන්ට ඉතාමත් හොඳ සැලසුමක් ඇතුව ඒස් කැපිටල් පන්දු යවන්නන් ඒ පන්දු යැවීමේ සැලසුම දියත් කළා. එය තමයි විශේෂත්වය මේ තරගයේ. තාමත් ගිහාන් රූපසිංහ පිටියේ රැඳී සිටිනවා. ඔහුට පන්දු වාර 4ක් පමණ තමයි තිබෙන්නේ. 4යි පන්දු 4ක් පමණයි තිබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 26ක ලකුණු වේගයක් අවශ්‍ය වෙනවා තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට නම් එක් පන්දු වාරයක් තුලදී. ඉතින් ගිහාන් රූපසිංහටත් ටිකක් විශාල ඉලක්කයක් මෙය. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ පළමු කඩලු 3ම ලකුණු 15ක් ඇතුළත බිඳ වැටුණා. ඉන් අනතුරුව සිවුන කඩුල්ල ලකුණු 26 දී, පස්වන කඩුල්ල ලකුණු 47 සහ එවන කඩුල්ල ලකුණු 57 දී බිඳ වැටුණා. ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයන් වර්ධනය වුණේ නැහැ. කලින් තරඟ කිහිපෙදීත් ඔවුන්ට බදුරලිය කණ්ඩායමට මේ ගැටලුව සඳහා මුහුණ දීමට සිදු වුණා. එක් තරඟයක හෝ තරඟ දෙකක හැරෙන්නට. මේ තරගෙන් අනතුරුව තවත් තීරණාත්මක සහ උණුසුම් තරගයක් පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානමින් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඒ තරගය පැවැත්වෙන්නේ කළුතර නාගරික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර. ඉතින් ඒ තරගයත් සජීව ලෙස රැගෙනීමට papare.com කණ්ඩායම සූදානමින් සිටිනවා. තවත් පහසු ලකුණක් මං හිතන්නේ ඔවුන් දල ලකුණු වේගය ගැන හිතාගෙන වෙන්නට ඕන. පන්දු වාර 20 ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේ ඊළඟ තරගයේ දත්තයන් කළුතර ක්‍රීඩා සමාජය සහ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් අතර ඊළඟ තරගයේ පැවැත්වීමට නියමිතයි. 1:45ට පස්වරු වේලාව ටිකක් එහා මෙහා වන්න පුළුවන්. නමුත් තරගය පැවැත්වෙනවා. ඔව්, ලහිරු මත්සංක ශ්‍රී ලංකා ජාතික 20 කණ්ඩායමට පිවිසීමට නැවතත් අවස්ථාව උදා කරගත්ත. ඔහු විශේෂයෙන් යම් ආබාධයකට ලක් වුණා නිමවුණු දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේදී. ඒ නිසාවෙන් ඔහුට ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය පවා මගහැරී ගියා. මේ තරගයේ තරඟ සාරාංශයේ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම පළමුව පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා ගත්තා. ලකුණු 181යි කඩලු 6යි. පන්දු වාර 20 අවසන් ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තේ. ඖෂධ ප්‍රනාන්දු නොදෙවි ලකුණු 44යි, ශෙහාන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 43යි, ලසිත් ක්‍රුස්පුල්ලේ ලකුණු 39යි. පන්දු යැවීමේදී ලසිඳු සහ අනුක් ප්‍රනාන්දු කඩලු 2 බැගින් දවාගත්තා. චතුර රන්දුණු 1 කඩුල්ලක් දවාගත්තා. බදුරලිය පිළිතුරු ඉනිම ලකුණු 61යි කඩලු 6යි පන්දු වාර 16ක් අවසන්යේ. ඔවුන් තමයි අද දිනේදී කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරේ. ගිහාන් රූපසිංහ තවමත් පිටියේ රැඳී සිටිනවා නොදවි ලකුණු 28ක් ලබාගෙන. නව පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා. ප්‍රමෝද් පන්දු යවන්නේ ප්‍රථම පන්දුවට එක් ලකුණක් සෙනාල්ට. දැනම් ඉතාමත් අසීරු ඔවුන්ට මේ ඉලක්කය ජයග්‍රහණය කරන්නම් හාස්කමක්ම විය යුතුයි. විශේෂයෙන් ලකුණු 31කට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි එක් පන්දු වාරයකට. හඹා යන්නේ ලකුණු 182ක දැවැන්ත ඉලක්කයක්. ගිහාන් පමණයි තරමක් ප්‍රහාරයක් දියත් කළ හැකි පිතිකරුවෙක්ට සිටින්නේ මේ අවස්ථාවේදී. ඔයවර වයිට් පන්දුව කිසිම තර්ජනයක් නැහැ මෙවන් ලකුණු වලින්. මේ වන විට තරගයේ තිබෙන තත්වයට අනුව ප්‍රමුද හෙට්ටිවත්ත මේ අවස්ථාවේදී තාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් කඩු රකින්නගේ සහයට එකදු හෝ පන්දු රකින්නෙක්ට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ කඩුල්ල අසලට ඒමට. එසේ නොවුණා නම්, එසේ වුණා නම් ඇත්තටම දැවී යාමකට විශාල අවස්ථාවක් තිබුණා. කඩුල්ලේ දැවටුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම දැවී යාමක් වන්නට තිබුණු යොමු කිරීමක්. නමුත් ඉලක්කය තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. පන්දු 21දී ලකුණු 118ක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතුයි බදුරලිය කණ්ඩායම මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. ඔවුන් මේ පන්දු 21 සඳහා මුහුණ දී හැකි උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඔවුන්ගේ
ප්‍රසාද ලකුණු සටහන් ලැබෙන දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ ප්‍රමාණය නැත්නම් net run rate එක ඒ හානි අවම කර ගැනීමේ උත්සාහයක තමයි දැන් නිරත වෙන බවක් අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. පන්දු අර 20 ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ වුන්. ටෙස්ට් තරගයක් වගේත් මේ වගේ ක්‍රීඩා කරද්දී හිතෙනවා සචින්. නමුත් අරමුණ පැහැදිලි. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබ කිව්වත් වගේ දල ලකුණු වේගය, ලකුණු පූර්වයේ දල ලකුණු වේගය ඉහළින් තබා ගැනීමට කිසිදු තර්ජනයක් නැහැ. පන්දු යවන්නන් නිදහසේ පන්දු යවනවා. පිතිකරුවන් නිදහසේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ පන්දු වරයත් අවසන් ලකුණු 66යි කඩුළු 6යි බදුල්ලිය කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන 20 තරංගාවලිය වගේම එක්දින තරංගාවලිය සහ ටෙස්ට් තරංගාවලිය ඉදිරියේදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. එහි මූලාරම්භය ලැබෙන 7 වෙනිදා ආරම්භ වෙනවා 20 තරංගාවලියෙන්. ඒ සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුවීම් ඔවුන් අද දිනේදී ආරම්භ කළා කොළඹ කෙත්තාරාම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. එවර වේගවත් පහරකට උත්සාහය ඉහළින්ම පන්දු ඇදී යනවා. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගැනීමට ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ. නමුත් ලකුණු 6ක් ගිහාන් රූපසිංහ හට. ගිහාන් රූපසිංහ දැන් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා තරමක්. ඔහු මෙතෙක් වේලාවක් තරමක් නිසල්මනි රැඳී සිටියේ. නමුත් දැන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම 6 පහරක් එල්ල කරනවා. ඔහුට තව යාර කිහිපයක් නැත්නම් අඩි කිහිපයක් ඉඩ තිබුණා. නමුත් නිසියාකාරව ඔහුට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුව එන ගමන් මාර්ගය පිළිබඳව. පන්දුවේ වේගය තමයි ලොකුම ගැටලුව. ඔහුට සැකසීමට අවශ්‍ය වේලාව ලැබුණේ නැහැ පන්දුවේ වේගය නිසා. ඉතින් ලකුණු 6ක් ගිහාන් රූපසිංහට. මෙතෙක් මේ ඉනිමේදී 4 පහරවල් 3ක් සහ 6 පහරක් පමණයි වාර්තා වී තිබෙන්නේ. ලකුණු 181ක් වුන් හඹා යන්නේ. ඔව් ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය එකතු කරලා බැලුවොත් 4 12යි 6 පහරයි ලකුණු 18යි. ලකුණු 18ක් පමණයි බදුරුලිය කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙන්නේ 4 හෝ 6 පහරවල් වලින්. අනිත් මේ ලකුණු සියල්ලම ලබාගෙන තිබෙන්නේ අතිරේක ලකුණු සහ දුවද්දී ලබාගත් ලකුණු. වයිට් පන්දුවක් සහ අතිරේක ලකුණු කිහිපයක්. පිතිකරුවන්ගේ ලකුණු සටහන් දැක්කත් සචින් එක්දින තරගයක් වගේ හිතෙන්නේ. ලකුණු 37ක් ගිහාන් රූපසිංහට පන්දු 39කදී සෙනාල්ට ලකුණු 2ක් පන්දු 10කදී ලකුණු 3ක්. ඔව් විශේෂයෙන් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළමු පන්දු වාර 10 අවසානයේදී ලකුණු 80ක් ලබා ගත්තා. ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවර ආරම්භයක් ලබා ගත්තා ලසිත් කුස්කුල්ලේ වගේම ශෙහාන් ප්‍රනාන්දු. ඒ සම්බන්ධතාවය තමයි ඔවුන්ට මෙවැනි දැවැන්ත ලකුණු පූර්වක් වෙත යාමට අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම සකස් කළ. විශේෂයෙන් ඔවුන් දෙදෙනා දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 60ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවා. විශාල පාරකට උත්සාහය නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ. රිද්මේ නැති කලට ඔබ කෙතරම් උත්සාහ කළත් ඔබට පහර එල්ල කරන්නට අවශ්‍ය ජාවය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එවැනි පහරවල් එල්ල කරන්නට අවශ්‍ය නම් මින් පෙර ඒ අවස්ථාව ලබාගත යුතුව තිබුණා. පන්දුවාරයේ අවසන් හොඳ පන්දුවාරයක් තනුක දාබරේගෙන් ලකුණු 76යි කඩුළු 6යි. සංක මේ තරගයට සමගාමීව තවත් තරග කිහිපයක්ම අද දිනේදී විශේෂයෙන් කොළඹ ක්‍රීඩාංගණ කිහිපයකදීම ක්‍රියාත්මක වනවා. මුවස් කණ්ඩායම මේ තරගාවලියේ අපරාජිතව පැමිණි කණ්ඩායමක් මේ දක්වා. නමුත් අද උදෑසන ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හමුවේ කඩුළු 7කින්
පරාජයට පත් වී තිබෙනවා. යනුව මුවස් කණ්ඩායමේ ආධිපත්‍ය තරමක් දුරට ගිලිහි යනවා අද දිනේදී ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඒ අතරතුර වාරයේ පන්දු යැවීමේ වෙනසක් චානක දේවින්ද කැඳවා තිබෙනවා. ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාර කිහිපයක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින සංක. ඔව් කඩලු දෙකකුත් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. පෙර තරගයේදීත් කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. හොඳ පන්දු යවන්නෙක්. ඒ වගේම ඔහු තරගයේ ආරම්භයේදී පන්දු යවුවේ. ආරම්භක පන්දු යවන්න හැටියට. ඉතින් ඒ වෙන විට ඔහු තුළට පීඩනයක් තිබුණා. ප්‍රබල එල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. පියවර කිහිපයකින් වැඩි වේගයක් සහිතව පන්දු යැවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා චානක දේවින්දට. නැවතත් ස්ලොක් ස්වීප් පහරට උත්සාහය නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දු රකින්නන් දෙපළ අතරින් සෙමෙන් නැදී යනවා හතරේ සීමාව පසු කරමින් ලකුණු 4ක් ගිහන් රූපසිංහ හට. නමුත් බලාපොරොත්තු වේගයේ තිබූ පහරක් නොවේ සචින්. අනිවාර්යයෙන්ම සංක තමත් හොඳින් ඔහු ඒ පන්දුවට ස්ථානගත කිරීම සිදු කළා. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනාටම හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හතරේ සීමාවෙන් මෙපිට දී පන්දුව නවතාලීමට. නමුත් බදුරිලිය කණ්ඩායමට ලකුණු ලැබෙනවා. ලකුණු 81 කඩලු 6යි. ස්ථානගත කළාට වඩා ස්ථානගත වුණා කිව්වනම් නිවැරදි. කිසිම පීඩනයක් නැහැ. ගිහාන්ට සහ සෙනාල්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකාරණය සුපුරුදු ප්‍රතිකාරණය නිරත වෙමින් සිටිනවා. ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය රැකගනිමින් සෙනාල් පන්දු 12යි ලකුණු 3යි. ගිහාන් අර්ධශතකයේ අභියස ඔහුගේ මූලික අරමුණ බවට පත්ව තිබෙන්නේ දැන් නම් ඔහුගේ අර්ධශතකයේ විය යුතුයි. පන්දු 9කදී ලකුණු 101ක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. නමුත් එය අප දන්නා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නම් කළ නොහැක. ඔව් ඉහළින් එල්ලවන පහර උඩ පන්දුවක් විය යුතුයි. උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී යෝෂද ප්‍රනාන්දු. 7 වෙනි කඩුල්ලයි දැවී යන්නේ. බදුරලිය ඉනිමේ 81යි ලකුණු තත්ත්වය. තමත් දක්ෂ ගණයේ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් ඒ අවස්ථාවේදී යෝෂද ප්‍රනාන්දුගෙන් ලොං ඕන් කලාපයේ සිට ඔහු තමත් හොඳින් පන්දුව එන ගමන් මාර්ගයට පිවිස ඒ වේගය සහ ඒ සියලුම දේවල් අනුගමනය කරමින් උඩ පන්දුව රැකගත්තා. ඔහුගේ දණහිස වදිනවා පිටියේ තන නිල්ල ප්‍රදේශයේ තරමක මඩ ස්වභාවයක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් සෙනල්ද සිල්වා පිටියේ නිවතට පන්දු 13යි ලකුණු 3යි. බදුරුලිය කණ්ඩායම ඉතාමත් අසීරු වඩයක ලකුණු 81යි කඩලු 7යි. සෙනාල්ගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව චතුර රන්දුණු පන්දු යැවීමෙන් සැලකිය යුතු මට්ටමක දස්කම් දැක්වීමට සමත් වුණා. එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. නමුත් ඔහු තාමත් හොඳ ඉකොනොමියක් නැත්නම් ඉකොනොමි රේට් එකක් පන්දු වාරයකට අඩු දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් හඳවාගෙන පන්දු යැවීමට සමත් වුණා. ඉනිම තරග 36 ලකුණු 104යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 91.22යි. පෙර දැවියාම එක අතකින් පමණයි ඔහු ප්‍රහාරය එල්ල කරේ. විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ ඔහුගේ ඒ ප්‍රහාරය ගැන. තාමත් දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් මේ අවස්ථාවේදී ඖෂධ ප්‍රනාන්දුගේ. වේගවත් පහරක් ගියාන් රූපසිංහගේ පිටේ නිහලින් මැදියා නවුඩ පන්දුව ගිලිහෙනවා මේ මොහොතේදී. පන්දුව නැවත යොමු කරන විට ලකුණු එකක් ලබාගෙන අවසන්. ගිහාන් රූපසිංහ තවත් සුළු මොහොතකින් වැරදීමක් වන්නට තිබුණා මේ අර්ධ ශතකයට. අනිවාර්යයෙන්ම සංක ප්‍රමුද් හෙට්ටිවත් රැකගත යුතු උඩ පන්දුවක්. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස ඔහුගේ අතින් එය ගිලිහි ගියා. ඔහුට දැඩි විශ්වාසයක් තිබුණා මේ උඩ පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. නමුත් ඔහුගේ දෙයත් අතරින් පන්දුව බිමට පතිත වුණා. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට. මොකද ඔවුන් දැනටමත් තරගය ජයග්‍රහණය කර අවසන්. තරගය
ජයග්‍රහණය කොට අවසන් වුණත් රැකගත යුතු උඩ පන්දුවක් සචින්. කෙසේ නමුත් ලකුණු 82යි කඩලු 7යි. බදුරලිය කණ්ඩායම පන්දුවාර 19ක් අවසන් පන්දුවාරයට අප එළඹෙන්නේ. ගියාන් රූපසිංහ ඔහුගේ නැවත අවදිවීමේ කටයුතු සිදු කරමින් සිටින්නේ. ඔහුගේ මුහුණ පිස දමමින් විනිසුරු ඔහුට සහායක් ලබා දෙනවා. ලකුණු 44ක් නොදැවී ලබාගෙන සිටින්නේ. මේ පන්දුවාරය තුලදී ලකුණු 6ක් පමණ ඔහුට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අප ඉලක්කය වෙනස් කරගත්තා නම් පෞද්ගලික ඉලක්කවලට තරගය වෙනස් කරගත්තා නම් ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සඳහා තවත් ලකුණු 6ක් පමණ අවශ්‍ය වෙන්නේ. ජයග්‍රහණයට ලකුණු 100ක් අවශ්‍ය වෙනවා සචින් අවසන් පන්දුවාරයේදී. තාමත් දැවැන්ත ඉලක්කයක් කිසිම පීඩනයක් නැහැ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට. සිතුම් දිසානායක ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දුවාර 3යි ලකුණු 16යි කඩුල්ලයි. මොහු මේ තරංගාවලිය පුරාවටම පිටිකරින් පන්දු යැවීමෙන් ඒ වගේම පන්දු රැකීමෙන් කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වුවා ඔහුට ලැබුණු තරඟ සියල්ලදී. 4.3.2යි පවත්වාගෙන වේගය බදුරලිය කණ්ඩායම. නමුත් අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තවත් ලකුණු 100ක් අවශ්‍යයි. සැබවින්ම මවිතයක් වෙයි මේ තරග ජයග්‍රහණය බදුරලිය ලබා ගත්තොත්. ලකුණු 4ක් ගියාන් රූපසිංහට තවත් පියවර කිහිපයකින් ලං වෙනවා ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට. තවත් ලකුණු 2ක් පමණයි අවශ්‍ය එය සඳහා. නමුත් ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 96ක් අවශ්‍යයි. අප එය අමතක කරමු සචින්. ගියාන් රූපසිංහ දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අවසන් පන්දුවාර කිහිපය තුළ ඔහු යම් ප්‍රහාරයක් දියත් කරා. පන්දු 45යි ලකුණු 48යි 4 පහර 5ක් සහ 1 පහරක් පමණයි බදුරලිය ඉනිමට මේ දක්වා ඇතුළත් වී තිබෙන්නේ. තවත් වේගවත් පහරකට උත්සාහය. නමුත් එක් ලකුණක් දෙවන ලකුණට දිව යනවා ගියාන් රූපසිංහ. නිසි අන්තයට නොවේ පන්දුව ලබා දීම සිදු කළේ. නැවතත් ඒ විසුලුකාර ස්වරූපය අපට පෙනෙනවා සචින්. එය සැබවින්ම පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා නිසියන්තයට නෙමෙයි ලසිත් ක්‍රුස්පුල්ලේ නිසියන්තයට නෙමෙයි ලබා දීම සිදු කළේ. ඒ අනුව ගියාන් රූපසිංහ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. 4 පහර 3යි 6 පහරයි පන්දු 46කදී මේ අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නේ. ගියාන් රූපසිංහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම පවා නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ජාත්‍යන්තර වාරම් දිනාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ පාසල් තරඟ කාල සමය තුළ දැඩි කතාබහකට ලක් වුණ අපේක්ෂකයින් අතර ඔහුගේ නම චාතුර රන්දුණු ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුව පිළිගත්තේ. නමුත් ලකුණක් නැහැ. මේ අප දකින්නේ ගියාන් රූපසිංහගේ ඉනිම. පහරවල් කිහිපයක් තිබුණා හොඳ පහරවල්. නමුත් තවත් ටිකක් උත්සාහ කරන්නට තිබුණා තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට නම්. කෙසේ නමුත් පෞද්ගලික වශයෙන් ඔහුට සාර්ථක ඉනිමක්. මේ තරගයේ වාර්තා වුණු එකම අර්ධ ශතකය ගියාන් රූපසිංහ ලබා ගත්තේ. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණේ ෂෙහාන් ප්‍රනාන්දු. ඔහු ලකුණු 43ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඕෂධ ප්‍රනාන්දු චාතුර රන්දුණු ඉහළින් මෙල්ල කරන පහර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවා. මේ මොහොතේදී 8 වැනි කඩුල්ල දැවී යනවා බදුරලිය ඉනිමේ. ඒ සමගින් තරගය අවසන් වෙනවා. අනුව
බදුරුලිය කණ්ඩායමට දැවැන්ත පරාජයකට උරුමකම් කීමට සිදු වෙනවා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට එරෙහිව. හර්ෂ කුරේ හුණුකරු ඒ වගේම නායකයා ගිහාන් රූපසිංහ අනෙක් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ඔවුන් තරගයේ අනතුරුව සහෝදරත්වයෙන් ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය සමරන ආකාරය ඔබට පෙනෙන්නේ. ගිහාන් රූපසිංහ හොඳ ඉනිමක් දියත් කළා. නමුත් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට එය ප්‍රමාණවත් උනේ නැහැ. ඔවුන්ගේ තරග ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා පන්දු 47කදී ලකුණු 51ක් ලබා ගත්තා. ගිහාන් රූපසිංහ 4 පහර 3ක් සහ 1 6 පහරක් සමග චතුර රන්දුණු පිටියෙන් ඉවත් වී යනවා. ඔහුට එකම හෝ ලකුණක්වත් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නේ ලකුණු 92ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක්. එය ඔවුන්ගේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනට ඊටමත් වටිනවා. ඔවුන්ගේ net run rate වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා මේ බදුරුලිය කණ්ඩායමේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවී යාම මේ තරගයෙන් අනතුරුව තවත් තරගයක් ක්‍රියාත්මක වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් වී තිබෙනවා SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඒ තරගය කළුතර නාගරික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම අතර තමයි පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් වී තිබෙන්නේ. මේ තරගයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ බදුරුලිය කණ්ඩායමේ නායක අනුප් ප්‍රනාන්දු. ඔහු තීරණය කළා පළමුව පන්දු යැවීම සඳහා. නමුත් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ඔවුන්ට ලැබුණු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබාගෙන දැවැන්ත ලකුණු 181ක ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කළා. පන්දුවාර 20 අවසානයේ මේ බදුරුලිය කණ්ඩායමේ පිතිකරන දස්කම් මලිදු මදුරංග ලකුණු 4කට දැවී ගියා. රණේෂ් සිල්ලා අද දිනේදී ඔහු 20 තරගයේ 20 වරම් දිනාගත් පළමු තරගය ලකුණු එකක් පමණයි ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. දුනිත් ජයතුංග ලකුණු 11ක් ලබා ගත්තා. ලක්මාල් ද සිල්වා 1 ලකුණකට දැවී ගියා. මුල් පෙළ ඔවුන්ගේ ඉතාමත් ඉක්මනින් දැවී ගියා. නමුත් ගිහාන් රූපසිංහ ඔහු සතුව තිබෙන අත්දැකීම් උපයෝගී කරගනිමින් ලකුණු 51ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 47කදී අනුප් ප්‍රනාන්දු නායකයා ඔහුට අද දිනේදී සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු ලකුණු 7යි. ලසිඳු අරෝෂ ලකුණු 4කට දැවී ගියා. සේනාල් සහ චතුර ලකුණු 3කට සහ ලකුණු නොලබාම පිටියෙන් ඉවත් වී ගියා. අතිරේක ලකුණු 7යි. පන්දුවාර 20 අවසානයේ බදුරුලිය කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ ලකුණු 89ක් පමණයි. කඩලු 8ක් දැවි. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම තමත් දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කළා. මේ තරගයේදී චානක ලකුණු 12කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. නිලකුණු පන්දු 14ක් සමග සිතුම් දිසානායක ලකුණු 23යි කඩලු 2යි. නිම්සර අතරගල්ල ලකුණු 12කට කඩලු 2ක් දවා ගත්තා. ලසිත් අරෝෂ ලකුණු 11කට 1 කඩුල්ලයි. ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පන්දු යවනන් සියලුම දෙනාම කඩලු දවාගෙන දස්කම් දැක්වුවා. තනුක දාබරේ සහ ප්‍රමුත් හෙට්ටිවත්තට කඩලු දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සමස්තයක් ලෙස අරගෙන බැලුවම ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම සිදු කළා බදුරුලිය කණ්ඩායමට එරෙහිව අද දිනේදී. මේ බදුරුලිය ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථා ඔවුන්ගේ පළමු කඩලු කිහිපයම ඉතාමත් ඉක්මනින් දවා ගැනීමට බදුරුලිය ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. විශේෂයෙන් මලිදු මදුරංග ඔහු මුහුණ දුන් පළමු පන්දු කිහිපය ඇතුළත තුලම දවා ගැනීමට සමත් වුණා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. එය තමයි ඔවුන්ට මූලික අඩිතාල මුණේ මේ තරග ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා. විශේෂයෙන් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ තරගාවලියක් මෙවර ක්‍රීඩා කළා. ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී බවුන්සර් පන්දුවට පුල් කිරීමට උත්සාහය නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. දාබරේ ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. ඉන් අනතුරුව ගිහාන් රූපසිංහ එක් අන්තයක් රැකගෙන යම් සටන්කාමී ඉනිමක් දියත් කළා. ඉන් අනතුරුව ලාසිත් ක්‍රූස්පුල්ලේ ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තේ. ඒ පන්දුව විශාල
ලෙස අහසේ රැඳී තිබුණා. ගියාන් රූපසිංහ දවා ගැනීමට යම් අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම තිබුණා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට. නමුත් ඔවුන්ගේ පන්දු රකින්නන්ට එය සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ අවසරයෙන් තමයි ගියාන් රූපසිංහ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගත්තේ අද දිනේදී. කෙසේ නමුත් බදුරුලිය කණ්ඩායම මේ තරගය ලකුණු 92කින් පරාජයටපත් වුණා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම හමුවේ. මේ තරගයේ තරග සාරාංශය ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ලකුණු 181යි කඩලු 6 පන්දු අර 20 අවසානයේ ඕෂධ ප්‍රනාන්දු ලකුණු 44යි නොදවි ශ්‍රහන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 43යි ලසිත් අරෝෂ ලකුණු 39යි ලසිත් ක්‍රුස්පුලේ ලකුණු 39යි ලසිඳු අරෝෂ කඩලු දෙකක් දවාගත්තා. ඒ වගේම අනු කඩලු දෙකක් දවාගත්තා. චතුර රඳුන එක් කඩුල්ලයි. පිළිතුරින් මදියත් කරපු බදුරුලිය කණ්ඩායම ලකුණු 89 ලබා ගත්තේ කඩලු 8ක් දැවි නියමිත පන්දු අර 20 අවසානයේ. ගියා රූපසිංහ මේ තරගයේ ලබාගත් එකම අර්ධ ශතකයේ ක්‍රීඩකයෙක් ලබාගත් එකම අර්ධ ශතකයේ ලබාගත්තා නොදෙවි ලකුණු 51ක් ලබාගෙන දුනි ජයතුංග ලකුණු 11යි අනුක් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 7යි චානක දේවින්ද නැවතත් පන්දු යැවීමේ දස්කම් අතරට පැමිණියා ලකුණු 12කට කඩලු 3ක් දවාගෙන නිම්සර සහ සිතුම් කඩලු 2 බැගින් දවාගත්තා. ඒ අනුව ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ලකුණු 92ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා මේ තරගයේදී බදුරුලිය කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඒ අනුව එක් තරගයක් අවසන් අද දිනේදී SSC පිටියේ පැවැත්වෙන මේ තරගෙන් අනතුරුව තව සුළු මොහොතකින් ආරම්භ වෙනවා කළුතර නාගරික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම අතර තරගය ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් වෙයි. ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් රැසක්ම සිටිනවා කණ්ඩායම් දෙකේම. ඉතින් ඒ තරගයේ සජීව විකාශය තව සුළු මොහොතකින් ආරම්භ කිරීමට අප සූදානමින් ඉන්නවා. එතෙක් රැඳී සිටින්න අපි නැවතත් හමු වෙමු 1:45ට. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.